Dr. Saris, shall we begin? Respected Reverend Dr. Henry Jerome, Rector of St. Xavier's Institutions, respected Reverend Dr. Alphonse Monicam, Secretary, St. Xavier's College, Palangotai, respected Reverend Dr. Maria Das, Principal, St. Xavier's College, Palangotai, Dr. Venkat, Dr. Amuda, Dr. Vijendra from United Kingdom, and Professor Satish Krishnamurthy, our Chief Editor of the Scientia Acta Severiana International Research Journal published by St. Xavier's College. Dear professors and my dear students, good evening to you one and all. Let us begin this webinar on the topic second wave of Covid-19, do's and don'ts with prayer. Heavenly Father, we thank you for this day and for life and for many blessings. We believe in your goodness with all our hearts. As each hour passes, Heavenly Father, bless us with your strength, your joy, and please keep us under your watchful eye, ever ready to help us and to offer us comfort. Reverend Fathers, respected resource persons, respected professors, and my dear students, it's my pleasure to welcome Reverend Dr. Henry Jerome, Rector of our Xaverian Institutions, Reverend Dr. Alphonse Monicam, Secretary, St. Xavier's College, Palangotai, Principal, Reverend Dr. Maria Das, then Honorable Resource Persons, Professor Satish Krishnamurthy, Dr. Venkat, Dr. Amuda, and Dr. Vijendra. The whole world is crippled under Covid-19. We are all aware of it, and life here is very, very tough. That too, in these days, in the second wave, we incur heavy losses. I am in a small village. Even in my village, in Tichi district, in Manapari Taluk, in Kolambatti, my native place, today there was a COVID death this morning. He was a teacher and he was succumbed to death, and it has spread. COVID has spread. It is there in villages also. Earlier, in the first wave, it did not touch any village, whereas here even village people are suffering a lot. They do not know what happens to them the next moment. So at this hour, our resource persons are kind enough to be on this Zoom portal to help us what to do, how to get along with this COVID and safeguard ourselves. So I welcome all the dignitaries and also I welcome all professors and all the students for this program. Now I invite Reverend Dr. Maridas, Principal, to speak to us. Good evening, everybody. Respected Reverend Father Rector, respected Reverend Father Secretary, respected resource persons for today's webinar, respected professors, respected participants, and my dear students, good evening to you all once again. At the outset, I would like to thank all the 4 resource persons for being with us this afternoon to speak to us and to alert us. Especially the topic is very relevant for today's context all over the world, and especially in Tamil Nadu's context and Indian context. Therefore, I would like to thank in a special way Professor Satish Krishnamurthy, who is always associating with us, with our college, for our good, for our welfare. I also thank Dr. Venkata Subramanian from UK and Dr. Amuda Somasekhar and Dr. Vijendra. All the 4 of them have readily accepted our invitation, and they are ready to share with us how they look at the entire world, especially in this COVID second wave. I was reading a book. In that book, in one of the chapters, it is said
our life is made of two T's. Two T's. One is trust, the other one is test. Trust in God and test trials, challenges that we face. When I look at today's reality or the situation in which we live, this is what comes to my mind. We are facing lots of tests, trials, challenges, difficulties, and so our future looks very bleak. However, we are asked to trust in God, and also we are also to have self-confidence to manage the situation. I'm sure the four resource persons today are going to share with us how they look at it, how they have experienced in UK. Of course, UK is has moved out of the second wave, if I'm not mistaken, and they seem to be a little safe compared to us. Therefore, their sharing definitely will help all of us to be safe and secured in our life. Therefore, the outset, once again, I thank all of them for their sharing, for being with us, for being ready to share their time and energy with us. And I also thank all the professors and the students for joining us. I'm sure all the professors and students are happy, and all the members of their families are also happy and healthy. We all the fathers here are continuing to pray for all your good health. Definitely, God will take care of all of us. At the same time, as we all listen to this advertisement, SMD, that is social distance, SMS, social distancing, and then mask, and then the other one is soap for hands. So let us follow this SMS and protect ourselves. At the same time, let us also trust in God so that God will take care of all of us. With these few words, once again, I welcome all the resource persons to enlighten us on this particular topic. Welcome to you all resource persons. Thank you. Thank you, Father, for your good introduction. Now the session is handed over to Professor Satish Krishnamurthy. Kindly proceed, Satish Krishnamurthy. You can introduce the resource person and you can conduct the proceedings today. You are not heard. I think you are. Yeah, it's common. Probably there is a common language for this kind of Zoom meeting is unmute. So even though I've been hearing this for at least hundreds of times in my ears, still I'm making this mistake. Anyway, thank you very much, Dr. Lurdu Swami and Dr. Baby Marietta and the principal of the college for giving us the opportunity to share our experiences, because this is the least we can do as a UK Indian diaspora to the community, to share our experiences. We have undergone really, really tough times. I'm talking about really tough times for 5 lockdown months, not 1 month or 2 months, 5 months. So it's not that only India is affected. We affected really badly in UK. So we thought that we wanted to give something back to society and the community, and then see whether we can make some impact. So that's the reason for spreading our legs to that. And I would really like to thank particularly the doctors who have been working very hard here and so back in India to spend the time and to share their experiences and give the guidance. So I would like to introduce Dr. Venkat. He is also a passionate doctor who wants to give back something to the community. And Dr. Vijendra Ingle, so he's from Maharashtra, and he has been one of the key force for us to start this initiative when we approached in our own ICYE, that is Indian Chamber of Youth Entrepreneurs. We have about like 500 members both in India and also 200 sorry, 500 in UK and 200 in India. So we wanted these young people to try and do something, make difference. And then when we approached our forum, Vijendra immediately said, let's do that. And with his support, we started, and then Venkat joined. So it's spread it. And then Venkat brought Dr. Amuda Somashekar. Again, thank you so much, Dr. Amuda. And she has been another driving force for quickly taking the questions, and also wants to give back to the community. So all the three likely minded people are here who can really bring more much required positivity, because in this stage we need more positive thinking. I do understand that it is very difficult to do that, but
from our experiences we can share what we can do. And I will now hand it over to Dr. Venkat. And before handing over, I'm telling you again, please, if you have any questions or comments, please put it on the chat box, or there in the reaction thing you can raise your arm, and then you can ask questions if you want, if you have anything. This session is completely meant for you, and any questions, anybody, there's no question is stupid questions. We can give any kind of answers. So please do not hesitate to ask any questions. எந்த கேள்வியா இருந்தாலும் தயவு செய்து கேளுங்க, தப்பே கிடையாது. நாங்கள் யாரும் தப்பாகவும் எடுத்துக்க மாட்டோம், எதுவும் பண்ண மாட்டோம். ஸோ ப்ளீஸ் ஆஸ்க். தேங்க்யூ. ஐ வில் hand over to Venkat to start it. எல்லோருக்கும் வணக்கம். My respects to all the esteemed panel and also the organizers of the event and all the esteemed members of the Trust in St. Xavier's College. So this, as Satish mentioned, we are working here in UK, all three doctors. We've been through this COVID ourselves, and all of us are in very close contact with our colleagues in India. So Dr. Amuda Somasekar and myself are from Peacock Medical College in Chennai, and we are in very close contact with our doctor friends in Chennai and Tamil Nadu, all over Tamil Nadu, and we know what's happening there. And similarly, Dr. Vijendra is also in touch with his classmates, friends from Maharashtra, and we are all to quite an extent updated what's happening in India. So we want this session to be very interactive. So the more questions you ask, the better it is for us. Normally we start with the presentation, and in our last few sessions we thought we ran out of time because of the presentation, so we thought we'll straight away open the floor for questions. So if you have any questions, please put your hands up. So before the question comes up, please do remember the lockdowns are all quite difficult, and we've been through lockdown for nearly 6 months. Lockdown hasn't been completely relaxed yet. Sorry, there's a disturbance. Can everyone hear me? I don't know whether the audio disturbance is on my end or... Please continue, Dr. Venkat. Okay. So, although the lockdowns are frustrating, it really helps in curbing the spread of virus. So, especially the youngsters listening to this, please cooperate with the officials, the government, and your local policy creators in following the lockdown as much as possible. Even after the government eases the lockdown, please be careful for a few more months. Until majority of the population is vaccinated, COVID is not going to go away from the place. So UK is doing better because of mass vaccination program. More than 70% of the population have received the first dose of vaccination. And if you look at countries like Israel, more than 90% of the population have had the first dose of vaccine. And similarly, Greece, more than 50% have been vaccinated, and US also significant proportion vaccinated. And these are the countries who are coming out of lockdown where the virus counts numbers are very low. So you need to get vaccinated. You need to continue with the lockdown. And even after the government releases the lockdown, dear participants, kindly mute your mic. Dear participants, kindly mute your mic. Milton, kindly mute all mic. So can I ask if there are any questions? Is any of the participants, do you want to ask any questions to kickstart the program? Somebody called Ajayan has a hand up. So yeah, I'll unmute Ajay. Ajay, I have unmuted your mic.
You can unmute on your side and you can speak. Ajay? So Maybe before you Ajay can asks, tell. Ajay, I think he starts. Please, Ajay? Ajay, continue. Ajay, unmute பண்ணலப்பா. நீங்க பேசலாம். Unmute பண்ணிட்டு மறுபடியும் mute பண்ணிட்டே மைக்க. Do you want to speak? Do you want to raise any doubt to Dr. Venkat? Ajay, இன்னும் உன்னுடைய கை hand raisல இருக்குப்பா. There is a, while we are waiting, AK, there is a question in the chat box. How best the Ayurvedic tablet medicine Clevira is useful for coronavirus? so for all the participants listening, we are all allopathy doctors. So the answer is we don't know how effective it is. So in allopathy, the general principle of any tablets or any medicine that's been introduced, it is researched widely and they look at evidence, how good it is. And a lot of trials happen before we say confidently that these are useful. And also we need to look at the side effects and make sure the benefit outweighs the risk. And that's how any allopathy medicine comes into the market and general use. So we are afraid, I'm sure the other panels would chip in, but we cannot comment on the Ayurvedic medicine, how effective it is. We're not saying it's not effective, but the answer is we don't know. Yeah, I agree with that. We can only comment on the allopathic medicine. Ayurvedam, Siddha, அந்த மாதிரி மருந்துகள்லாம் என்ன எஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸ்டடீஸ் பண்ணி ஒரு அறிவுபூர்வமா அந்த ஸ்டடீஸ் இன்னும் எங்களுக்கு தெரியாது இல்லை. அதனால இப்ப இருக்கிற எவிடன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஆயுர்வேத மெடிசன் சித்தாலாம் நாங்க பிரிஸ்கிரைப் பண்றதுக்கு there's no evidence. அலோபதியில we know in certain medication works, certain medication எப்ப கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்கான ஸ்டடீஸ் பண்ணி டெஃபினட்டா எவிடன்ஸ் இருக்கு. So that's the way forward. There is a question. Can patients who have recovered from SARS-CoV relapse? Relapse means, I think probably they are saying that can they relax? So I think relapse தான் சொல்றாங்க நினைக்கிறேன். So can people be reinfected? The answer is yes, there is a feasibility of getting reinfected, because even in the corona, different viruses, there is a slight modification in their genomes. There, what is called a variant can happen, and that can reinfect them. But the chances are very small, although yes, there is a chance. And the reality is, most likely, once they're exposed to it, they've developed the immunity, there is a good chance they will have a milder infection if they get reinfected. There is one question on the chat, Satish, about even after single and double shots of the vaccine, people seems to have infected with COVID-19. Is there any answer to this? So I can take this question, okay? Please, Yes, please. So what happens is that I would like to just go a little bit behind the vaccination things. Like when you take a single dose, there are, as you all know, as I'm answering to this question, I think I will touch the different types of vaccines so that people are aware. And then I can explain about some question about the mixing of the vaccine, which is the new trend coming up now. So is that okay, Satish? Yeah, please continue. As much information you can give. Yeah. So so just to let you know, the single dose, when in India, it is Covishield and Covaxin at the moment, and Sputnik vaccine is coming. So we have this different kind of vaccines. And when it started coming in December, then in the UK, what we started was Pfizer. And then the advantage was that UK government had already placed order for everything about the vaccines. And December, as soon as the Pfizer released the first vaccine, it was given in December in UK. Then in January, the Covishield or the AstraZeneca Oxford was released, so it was given in January. Then Moderna and other vaccines were released, they also were given. So as long as the vaccine kept coming, it was given to the public here. And that's the reason, as Venkat has nicely said, that we have already crossed 70% of vaccination. And that's the reason we are into second phase of unlocking ourselves. And after 22nd June, there will be further release of the restrictions. So
on an average, like more than 90% of 50 age group and above is been vaccinated in UK. All the mostly 95% of high risk group have been vaccinated. So this has happened because of single dose and double dose of vaccine, whichever was available was given. So now coming to the question, single and double dose, how people are still getting affected. If you can see the percentage of efficacy of the vaccines, every vaccine has got a range of efficacy, and vaccine is to give you immunity to fight against the fight against the disease. It is not like if you get a vaccine you will never get COVID. It's not like that. So even if you get a single dose of vaccine and you get infection with COVID, your infection might give you mild to moderate symptoms. Recovery will be faster than anybody who has not taken the vaccine. And if you have taken second dose also of the vaccine and you get infected, I have known some of the doctors in my area and other places as well who have taken 2 vaccines and still they got infected. But it was just like our cough and cold. It just stayed for 4 or 5 days. They just took paracetamol, isolated themselves for 10 to 14 days. And after 14 days, they get back to work to see the patient. I know one pediatrician in my hometown, he was affected and he called me and he said, I got this positive because, and then he had 2 vaccines. But in 7 days, he was all right and he isolated himself for 7 days. Then he tested again, all symptoms were gone. In 14th day, he started working again. So people can get COVID disease after vaccination, but do not get scared of that. Even if you get disease, it will be mild to moderate. Thank you. So there is sir, excuse me. What about self-medication? In WhatsApp, it is given that we can take these tablets, azithromycin 3 tablets, then ivermectin 3 tablets, paracetamol, like that. In WhatsApp, we come to know some prescription. This is one set of prescription we see, and then the other set of prescription is hydrochloroquine, then azithromycin morning and night, then cetirizine, levocetirizine morning one, then night one, then Montex, vitamin C, then zinc, Dolo 650 B complex morning, afternoon, like that. What about these tablets? Can we have self medication? Is it good, or what is your advice, sir? I'll take Dr. Amuda to take the question. And just to fill in, Dr. Amuda. Yeah, sorry, Satish, go ahead. See, this is a very important question because this will determine so many other parameters. So if you can spend as much time as you can on this question, because நிறைய பேருக்கு வந்து இதே question வரும், repeated questions. Why can't we take our own medication? So please, may I request you to make a really good base on this, or if anybody can chip in, please do that. Thank you. So I'll ask Dr. Amuda to start on this. Just to fill in as well, Dr. Amuda has been involved with looking after some hospital patients in Nagpur. She participated in the ward round and advises the doctors. She does have a feel of the ground reality, what's happening in some of the hospitals in India. So I think she'll be best placed to take this question, and Dr. Vijendra and myself will chip in if necessary at the end. Thanks. Thank you. ரொம்ப கரெக்டான கேள்வி. ஏன்னா இது நிறைய பேர் கேட்கிற கேள்வி. கொரோனா வைரஸ் எப்படி நமக்கு அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 4-5 டேஸ்ல வந்து நம்ம பாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ற ஆன்டிபாடிஸும் கொரோனா வைரஸும் இட்ஸ் ஆஃப் ஃபைட்ஸ், அண்ட் வி டோன்ட் ஹேவ் டு டூ எனிதிங். எந்த மருந்தும் தேவையில்லை. அது காஃப் அண்ட் கோல்டு மாதிரி தான். ஜஸ்ட் பாராசெட்டமால், adequate hydration, rest, home isolation. இவ்வளவுதான் உங்களுக்கு தேவை. No drugs are needed, no other drugs are needed. After 4-5 days, what happens, and the mechanism என்ன பாத்தீங்கன்னா, those antibodies from protective role becomes very attacks our own cells. That's when we run into our problems. அப்போ உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் இருக்கு, அப்போ உங்களுக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லை. ஆஃப்டர் 4 or 5th day, then only you need some medications. அந்த மெடிகேஷன் எதுக்கு யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா, நம்ம பாடியில ப்ரொடியூஸ் பண்ற ஆன்டிபாடிஸ் அண்ட் certain chemicals like interleukins, those chemicals go out of control.
So control பண்றதுக்கான medication தான் we have to use. That is the steroids we use after 5th or 6th days. நம்ம ஊர்ல வந்து இந்த மாதிரி வாட்ஸ்அப் பார்த்துட்டு இதை பண்ணணும், இதை எடுக்கணும், அதை எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் டே ஸ்டெராய்ட்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா இட் டாம்பன்ஸ் நம்மளுடைய ஆன்டிபாடிஸ். அப்ப ஆன்டிபாடிஸ் டேம்ப் ஆனா என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம உடம்புல இருக்க கொரோனா வைரஸ் கேன் go overdrive and you run into problem. And also this is a common problem in India. Diabetes is very prevalent. For diabetic patients க்கு நீங்க steroids earlier கொடுத்தீங்கன்னா ஒன்னு you are not using the drug properly, you are creating side effects. Diabetes control வந்து இல்லாத போயிடுது. Diabetes control is very, very important in COVID. The last few weeks everybody would have heard about black fungus. One of the important reasons we found out is that poor diabetic control predisposes for this sort of opportunistic infection like fungal infection. Adnala steroids vandu later not part audible, of the infection. Dr. Amudha, you are not audible. Oh, I can hear you. Yeah. So adnala steroids 5 or 6 days kalichu dhaan kudukanum. In terms of ivermectin, doxycycline, azithromycin, idu vandu the historica enna irundhuchuna pona varsham when we started seeing this infection, we didn't know endha medication use agum, endha medication use agada. So a lot of medications were tried. There are some theoretical advantage of these medication, presumably antiviral. There are big trials have been done. There's no actual evidence for doxycycline, azithromycin, ivermectin to be used. Definitely vandu you cannot use prescription from WhatsApp, which is very much unga body eppadi react agonu ungalku theriyadu, ungalode matta marundugala enna eduthirukringenu theriyadu, so the interaction enna agonu ungalku theriyadu. So please don't do the WhatsApp prescription. I think every state, every district has got COVID care centers and COVID triage centers. I think the best thing is to go through to them, and they are prescribing medication. So please WhatsApp please don't do that. Steroids vandu definitely self prescribe panadinga. As of yesterday, I think there are about 48 mucormycosis cases, especially region like Tirunelveli, Madurai, more of an agrarian society where you have lots of farming goes on and things like that. The spore count of this black fungus is high in the environment anyway. Adula vandu நம்ம extra steroids கொடுத்தனா we are just creating a perfect setting for these sort of opportunistic infections to happen. In terms of antibiotics, yes, there is a role. The second temperature la kammi agala appdin sonna there is a possibility your body could have secondary bacterial infection. Up on the secondary bacterial infection treat பண்றதுக்கு then you have to give antibiotics. அது azithromycin கொடுக்கலாம், இல்ல doxycycline கொடுக்கலாம், அது எதை வேணா கொடுக்கலாம். The other medication which you haven't asked is remdesivir. This used to be very popular 2 weeks ago. Everybody used to stand in the queue to get remdesivir. Queueல போய் அடிச்சு பிடிச்சு நின்னா அதுவே ஒரு நல்ல perfect setting for COVID to spread from people to people. So அதை avoid பண்ணுங்க. இப்போ வந்து WHO வந்து ரெம்டெசிவிர் அவங்களுடைய ட்ரீட்மெண்ட் குரூப் ஆஃப் மெடிகேஷன்ல இருந்து எடுத்துட்டாங்க. We don't use இங்க வந்து we did a recovery trial ன்னு சொல்லிட்டு about 13,000 patients were enrolled. There's no role for remdesivir in the treatment. Remdesivir வந்து ஒரு மைல்டான டிசீஸை வந்து தேவை கிடையாது. மாடரேட்டான இருக்கிற டிசீஸை வந்து சிவியரா போகாத இருக்கிறதுக்கு தடுக்கிறது கிடையாது. உங்களை ஐடியூ போகாத தடுக்கிறதுக்கும் அது வந்து யூஸ் ஆகுறது இல்லை. இல்ல வந்து டெத் ரேட் அதை குறைக்கிறதுக்கும் அது ஒன்னும் யூஸ் கிடையாது. ஆல் ரெம்டெசிவிர் டஸ் இஸ் உங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல நீங்க இருக்கும் போது உங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு 2 நாள் 3 நாள் குறைஞ்சு நீங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து திரும்பி வந்துடலாம். அது கூட இப்போ வந்து they are not recommending it. So there's no role for remdesivir, there's no role for doxycycline or azithromycin or ivermectin. Only paracetamol, good hydration, and please don't use WhatsApp medications. If I have to touch upon the medications, the mechanism in which coronavirus affects you is twofold. One is the antibodies goes and affects the lungs, and it also affects the blood vessels. Tiny clot vandu, that's why we become hypoxic and blood oxygen level korayudhu. So when you have moderate disease, when you are going into the hospital, they will give you blood thinners. So 3 drugs da namakku theva corona portha varaikum: oxygen, steroids, but ana correct ana time la steroids, not early use of steroids, not high dose of steroids, only shorter duration of steroids. ரொம்ப நாளும் கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. once உங்க oxygen saturation நல்லா ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நிறுத்திடலாம். And the third drug is blood thinners.
சாரி, நான் யாரோ கேள்வி கேட்கறாங்கன்னு நினைச்சிட்டேன். இல்ல இல்ல வேற ஏதாவது கேள்வி ட்ரக்ஸ் பத்தி இருந்தா கேளுங்க. ஐ எம் ஹாப்பி டு ஆன்சர். இப்ப லைட்டா சிம்டம் இருக்கிறப்ப எப்படி அது பாராசிட்டமல் மட்டும் போட்டுட்டு எப்படி இருக்குன்னு வாட்ச் பண்ணலாமா, இல்ல உடனே நம்ம கோவிட் சென்டர்ஸ் அப்ரோச் பண்ணணுமா? அப்சல்யூட்லி அது மட்டும் போதும். நிறைய தண்ணி குடிங்க, மொபிலைஸ் பண்ணிட்டு இருங்க. ஏன்னா வந்து as I said, these micro clots can form. So mobilization is quite important and hydration is important. இப்ப வந்து எல்லார் வீட்லயுமே பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் வச்சிருக்காங்க. You know, everybody has got pulse oximeter. In fact, we will share a slide to see how to take the pulse oximeter correct on. So நீங்க ஒரு 3-4 hours நீங்க அதை பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் மைல்டு சிம்டம் இருக்கும்போது நீங்க போயிட்டு, நீங்க வந்து இந்தியால எப்படி செட்டப்னா நீங்க மட்டும் போக முடியாது, ஃபேமிலியில யாரா கூட்டிட்டு போவாங்க. அவங்களுக்கு கொரோனா வைரஸ் இல்லைன்னா கூட நீங்க ஹாஸ்பிட்டல் செட்டிங் போகும்போது அவங்களுக்கு வந்துடும். So that likelihood is there. நீங்க வந்து போல மைல்ட் டிசீஸை வீட்டுல வச்சுட்டு பார்த்துட்டு என்னென்ன பாராமீட்டர்ஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா, நமக்கு மூச்சு அடைக்குதா, பிரெத்லெஸ்னஸ் இருக்குதா, நமக்கு ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன் நிறைய இருக்கா, கரெக்டா இருக்கா. இப்போ 94-95 மேல இருந்தா ஒன்னும் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. நமக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் இருக்கா. யூஸ்வலா பாத்தீங்கன்னா ஒரு 3/4 டேல டவுன்வர்ட் ட்ரெண்ட் ஆயிடும். 102, 103 உங்களுக்கு தெர்மோமீட்டர்ல டெம்பரேச்சர் காமிச்சாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா 3rd day 4th டேல 100, 99 டெம்பரேச்சர் இருந்தாலும் அந்த டவுன்வர்ட் ட்ரெண்ட் தெரியும். 4th or 5th day most of them don't have temperature. அதுக்கு மேல டெம்பரேச்சர் இருந்தா then you have to make sure that you get either bacterial infection இருக்கான்னு பார்க்கணும், இல்லைன்னா நீங்க வந்து you have to go and ask the doctor for a consultation. Mild symptoms affects 80% will have mild symptoms. You don't have to do anything. Mother 10 to 15% may require oxygen, and you have to recognize those patients. எப்படி ரெகக்னைஸ் பண்ணீங்கன்னா, you can walk in the house. நீங்க வந்து டெம்பரேச்சர் பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் வச்சு பார்த்துட்டு 95, 96 இருக்குதுன்னா ஒரு 5-6 நிமிஷம் நடந்து பாருங்க. நடந்து பார்த்தும் உங்களுக்கு மூச்சு வாங்கல அப்படின்னா that's a very good test to say your oxygen, your lungs have got நல்ல reserves அப்படின்னா. ரொம்ப கடைசி நேரத்துல இப்ப வந்து what is happening in Tamil Nadu from what I could gather is, ரொம்ப நேரம் வீட்டுல உட்காந்துட்டு கடைசியா ஹாஸ்பிட்டல் போகும்போது டாக்டர்ஸாலையும் ஒன்னும் பண்ண முடியறது இல்லை. So do that, walk at home, mobilize at home, saturation வந்து பாத்துக்கோங்க. மைல்ட் சிம்டம்ஸ்க்கு ஹாஸ்பிட்டல் போகணும்னு தேவை கிடையாது. வேக்சினேஷன் போடுறதுல மேடம் இங்க ராஜராஜேஸ்வரி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்கள்ட்ட முதல்ல லிசன் பண்ணுவோம். தென் there are other questions on the chat box. Also there are some questions from WhatsApp. I will ask you. Mrs. Rajarajeshwari, do you have anything to clarify? Your hand is in raise mode. Yes, sir. Yes, you can speak to resource persons. Okay, good evening, sir. Good evening, doctors. I am Rajarajeshwari from St. Xavier's College, and I have a doubt, ma'am. Am I audible? Yeah, you are audible. Proceed. Kindly proceed. Okay. You are audible. Okay. The Nobel Prize winner, the French virologist Professor Luc Montagnier, has said, "It is the vaccination that creates the variants." What do you feel, doctors? Can you clarify this? So, this professor, he's been a Nobel laureate. He's been an amazing boon to science. But recently, some of his articles and his thoughts have been very, very controversial. Yes, sir. Not yes. everyone from the scientific world agrees with him. And there is no evidence to suggest that the vaccines are the cause of variants. So, essentially, the vaccines, if you take coronavirus, for example, as Dr. Amuda said, more than 90-95% of patients, they have mild infection. How do they get away with mild infection? Because their body produces enough immunity and it reacts the right way to help them fight the virus. So 95% with no treatment, they get better. So what does the vaccine do? The vaccine increases the majority in the population to react to the vaccine in a better way. So the vaccine gives you a head start and gives your body to produce the antibodies, the chemicals that needs to fight any infection, and it exposes them to this virus without the harmful effect of the virus. And the body is already prepared, ready, waiting for the infection to come. So if they get exposed to COVID, people who are vaccinated, who completed the vaccination, who had 2 doses of vaccine,
and 3 weeks after the second dose, they do, the chance of them getting seriously ill is very, very, very small compared to people who are not vaccinated. So the vaccine to cause a variant is, my opinion, is not possible. And the scientific evidence for, so the variants happen all the time. Variants happening in virus is nothing new. So why does the variant happen? The more prevalent the virus is in the population, the more the chances of variants happening. So typically, if you look at UK, the virus was spreading quite rapidly at one point, and then you came up with what is called Kent variant, the variant which was first diagnosed in Kent. Similarly, in South Africa, at one point, it was exploding rapidly, the virus numbers, and they found a new variant called the South African variant, and similarly, Brazilian variant. And so India, again, in the first wave, we didn't see the Indian variant. In the second wave, because of lapse in social distancing, people not too focused, and too much crowding, all these things made the numbers explode, and this caused the Indian variant, in my opinion. Dr. Amuda can comment on it as well. Yeah, he's right. It's the COVID virus matralla ella virus kume it's a fight between human survival and virus survival. So you will have the variants for any virus. Even COVID pathinga 0.0% da it has changed from its original genomic material virus. So it is something which, as medical doctors and scientists, we expect the virus to do. And adanala da ninga flu pathinga, flu also behaves in the same way. Every year we tweak the flu viral vaccine to give it to them, and in few years' time, coronavirus will be like a flu virus for us. The other thing I want to come in here is, I was listening to the news before I came, and comparing the districts in Tamil Nadu who has been vaccinating. Tirunelveli, where Palamkota is, I think the percentage of vaccination in Tirunelveli district is 5%. Whereas if you compare to the vaccination statistics of Chennai or Coimbatore, it is 30% of vulnerable people, overall population, and it's more for vulnerable people. So I think districts like Tirunelveli, especially when you are seeing rural, COVID affecting the rural districts of Tamil Nadu, I think that is where the emphasis should be. More vaccination, whatever vaccine you should get on first shot. Today's research from UK, this is today's research, what they've said is first dose of vaccination, AstraZeneca illana Pfizer potanga, adu rendu neenga oru dose pottingana 30% reduction in the moderate disease, not the severe disease. Moderate disease kuda 30%. This is very early statistics, or 1 month or statistics. I'm sure we'll have more numbers as we go along. And rendu dose potavangalku about 60% mela vandu protection irukku COVID-19 virus kittirundu. I'm pretty convinced that this statistics will be, we will have a lot more data in 2-3 months in future. And my guess is that it will definitely prevent severe diseases. So vaccination is very important for districts like Tirunelveli, Salem, where they're only 5% of the population are only vaccinated at the moment. And something I agree with panelist Venkat and Amuda that it is well known to the clinical and research world that every virus has a tendency to mutate, and that is its basic tendency. So whatever we do, there is mutation going to happen, so it's not going to hamper anything. And regarding the vaccination, like whatever vaccines we have taken in UK, this is the result of vaccine that the lockdown is now clearing up. This is the main thing. And statistics wise, if you see that the recent 2-3 days back, I think IMA, Indian Medical Association, like in all India level, they have given a data about this deaths in doctors and health work, especially doctors. We were hesitant to take vaccine in India. So 244 deaths happened in last second wave. And out of that, they have said that IMA has come with statistics that only 3% were vaccinated out of that. So that shows that vaccination is very important, particularly for each and every individual, whatever vaccine is available. I think it will give protection.
And in UK particularly, there is a tagline going on for vaccination, like every vaccine gives a hope. The statistics are when you பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தங்களுக்கு கோவிட் இருந்தா they pass it on to at least 5 or 6 people, and in turn those 5 people pass it on to 5, and so it's exponential increase இருக்கு. ஒருத்தங்க கிட்ட இருந்து ஒரு 2 நாள் 3 நாள்ல 525 125 525. That's why it's very difficult for us to prevent it. Vaccination, what it does is it's proven 50% reduces the transmissibility rate. So இப்போ ஒருத்தங்களுக்கு கோவிட் வந்தா 5 பேருக்கு பரவறதுக்கு பதிலா அது 2 பேருக்கு தான் பரவுது. So that is the only way out of this second wave as far as India is concerned. And I think it's very important, everybody, especially elderly people, there is a hesitancy irukku. Engalukku vayas aadichu naanga vandu potukka maatom, engalukku blood pressure irukku, diabetes. Those are the people who should put the vaccination. Inga neenga pathina UK la enna pannanga appadina they divided the population into highly vulnerable population. First போட்டது வந்து 85 பிளஸ்ல இருக்கவங்களுக்கு, அதுக்கப்புறமே 75 பிளஸ், அதுக்கப்புறம் 60 பிளஸ் கோமார்பிடிட்டிஸ், அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு குரூப்பா போட்டு எவ்வளவு வல்னரபிளா இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் போட்டுட்டாங்க. ஏன்னா டெத் ரேட் இன் எல்டர்லி பீப்புள் ஆர் குவைட் ஹை. ஸோ மோர் கோமார்பிடிட்டிஸ், உங்களுக்கு வந்து பிளட் பிரஷர், டயபிட்டிஸ், ஸ்ட்ரோக் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா டெஃபினட்டா அவங்களுக்கு வந்து வேக்சினேஷன் போடணும். Okay, doctors, thank you very much for the explanation. Thank you. டாக்டர் அமுதா, இந்த வேக்சினேஷன் சம்பந்தமா நிறைய பேர் இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்கிறாங்க. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் முடிச்சுட்டாங்க, செகண்ட் டோஸ்க்கு முன்னால கொஞ்சம் காஃப் இருக்கு அல்லது பாடி பெயின் லைட்டா இருக்கு அப்படிங்கிறப்ப ஒருவேளை கோவிட் டெஸ்ட் எடுத்துட்டு அதை நெகட்டிவா அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு தான் செகண்ட் ஃபேஸ் வேக்சினேஷன் போடணுமா, செகண்ட் டோஸ் போகணுமா, அல்லது நேரா போயிடலாமா அப்படின்ட்டு கேள்வி கேட்கிறாங்க. So yes, you have to get tested before you have your second dose. If you are positive before your second dose, you have to postpone your second dose by at least 4 to 6 weeks after your symptoms resolve. The common advice what we will do is, if you have doubt it is COVID, we are in the middle of pandemic, test it, because the more testing you do, the more we can trace, the more self-isolation we can do, the more we can control the spread. ஏன்னா நிறைய பேருக்கு ஏசிம்டமேட்டிக் கோவிட் இருக்கும், நீங்க அதை டெஸ்ட் பண்ணலன்னா you will think இது cough and cold தான் போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி you will carry on, you won't be affected, but உங்களை சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு 5 பேருக்கு நீங்க கொடுப்பீங்க. So அதனால டவுட் இருந்துச்சுன்னா செக் பண்ணிக்கோங்க. யூஷுவலான சிம்டம்ஸை விட what we are seeing is the symptoms are slightly different and vague symptoms. One of my colleague who was in the last panel, he is a doctor, and he had just leg pain, and then he just thought konja tired ah irukku, I've just got leg pain, and then he went and tested and he was COVID positive. So have a very low threshold to test for COVID positive. COVID test. கோல்டு இல்ல, ஆனா ட்ரை காஃப், பாடி பெயின் இது மாதிரி லைட்டா அப்படி இருக்கிறப்ப செகண்ட் டோஸ்க்கு, அது ஃபர்ஸ்ட் டோஸ்லாம் முடிச்சாச்சு, ட்ரை காஃப், நோ கோல்டு பட் லைட் பாடி பெயின் அப்படி இருக்கிறப்ப அதுக்கும் டெஸ்ட் பண்ணணுமா? இதுவும் வந்து safer to do it. Safer to do it. Okay. So there is one question, specific question on a patient. Maybe Amuda would be better to take this. There's someone admitted in hospital and they say the D-dimer value is 400. This patient is breathing problems continuing for still 13 days. CT 25. Amuda, do you want to take that, please? So first of all, CT vandu, so the patient is in the hospital. Let me get this correct. So patient is in the hospital and the CT is 14/25 and the patient has got raised D-dimer. Yeah. Okay. So I don't understand it, but the doctors would have treated them. Given the fact his breath, main thing is clinically how is his saturation. That is one of the main important parameters we'd like to know. Saturation nalla irundhuchu appadina they wouldn't have done anything. Saturation kammiya irundha you would have received oxygen and hospital setting la you would have had steroids. D-dimer adhigama irukku illa vandu we do give what we call as enoxaparin or clexane or apixaban to thin the blood. Depending on the risk factor, if the patient is nalla healthyana patient, nadakalam mudiyudhu, velila varadhukku mudiyudhu appadina hospital la velila varumbodhu enga practice enna we will stop the anticoagulants, but
depending on the risk factors, if elderly irukanga, konjam paduthite irukanga, mobility kammiya irukna, up to 3 weeks people do give anticoagulation. So I'm not entirely clear what you want me to tell about this particular patient. I think the main thing is reassurance. And Yes. What we can see from, because we have, as we said, we have friends in Tamil Nadu, all over Tamil Nadu. One thing certainly very, very promising to see is the protocols that are Yes. now are very reassuring. And there are more and more evidence-based protocols being followed in government hospitals and in all hospitals in Tamil Nadu now. So if he's in the hospital already under, there is a more than 90% chance he's getting a good, correct treatment. And so, from what I could gather, there's no supply issues with steroids or with anticoagulation, and most of the patients who get into hospital are given proper oxygen, and adha maintain panna mudiyalana avangalukku and special breathing apparatus which CPAP machine vachi use panni kodukranga. And we've seen the guidelines, Tamil Nadu guidelines, and it's very reassuring. It's exactly what we did, in fact, so it's all evidence based they are doing. So please get proper advice from the COVID triad centers in that area. What we will do is, I think Satish has got Tirunelveliyoda war room details irukku. So you're better off, edha symptom irukku illa edachu venuna, ring Tirunelveli COVID war room. They will actually direct you which is your nearest COVID care center or health center or PHC or enga hospital bed irukku, enga ITU bed irukku. They are unified command center irukku. So you can just ring them and ask where to go. Order hospital ninga poi theda vendam. That's a very good thing government has done, I think, recently. We'll share that slide with Professor Lutsami and the principal, so they can be posted to the email. Sure. Yeah, I will do that. There is one next question on the chat is, in South India, the recovery rate of Siddha and Ayurveda is very good. Some private hospitals are already combining allopathy with Siddha and Ayurveda. Why can't all the allopathy hospitals in the state start doing the same thing? I like Vijendra to start this comment because he may have more insight of what's happening in North India and the experience there with Ayurveda. And then Amuda can fill in with this question. Thanks, Vijendra. Thanks, Venkat. I think we still do not have any clinical evidence about Ayurvedic, and we are not the expert in Ayurvedic. So I don't think we should be able to, at least I would not be able to comment on that because I have no experience into that Ayurvedic thing. So Amuda, do you want to add anything? No, as I said, we are allopathic doctors. We don't have any experience in Ayurveda or Siddha. And from the trials, the medication, certain medications in allopathy works. Why would you want to gamble something when you don't know how other things work? There is evidence for allopathy, and as an allopathic doctor, I would say go for something which is evidence-based, science-based. And I would like to add something here that whatever Ayurvedic, allopathic, whatever it is, 90% patients will get better without any treatment. Only paracetamol is enough for them for 90%. So only 10% we should talk about. So if this, whatever therapy they are saying, if they use this therapy in 10% and give a data about a complete study that they have done 2,000 or 10,000 cases, and they have seen in those 10%, not the 90% lot. If they use that one and come out with the data and study data given statistics, then I think they can have a case to put forward. So I think they can stand for their own product. So just to clarify on this, in allopathy, if, as I mentioned earlier, if any new medicine is introduced, there is a lot of trial that goes on. So first of all, the first part of the phase of the trial is called safety efficacy. So essentially the medicine should do no harm. That's the first part of the trial. And only after the safety profile is passed, they go on to the next phase, and that's the efficacy phase. Essentially how good the medicine is. And they compare it with, they just want to make sure it's not a chance the patient got better. Some patients get better from various illness on their own. So to rule out they got better by chance, they do what is called randomized trial. They give this drug and compare it with some other drug or no drug and find out this drug is doing well before it's released into market. So as we all have mentioned, 90% of COVID patients get better without any treatment. And even you all know, the people who participants here, you know everyone
so either your friends or family who would have had COVID positive but had no symptoms whatsoever, and they just were absolutely fine. And that's going to be the majority of the case. So if you look at 9-10 people who took Ayurveda or Siddha treatment and 9 of them got better, you can't say the 9 got better because of Ayurveda or Siddha. They would have got better anyway. So I'm sure all the panel will agree, we don't mind you taking Siddha or Ayurveda medicines, but please make sure that you also consult an allopathy doctor, make sure you're monitored carefully, and please follow the scientific protocol and whatever treatment they advise. Dr. Venkat, there is a question in the chat box. Will blood fungus affect diabetic patients who had steroids? So Amuda can take that, and Yeah, also Virendra can take it. Yeah, Vijendra. Okay. Yeah. No, because mucormycosis is more nearer to me because I'm Correct. an ENT surgeon. Yes. Sorry. Yeah. And ENT surgeon, so I want to jump into that. Yeah. So whatever little bit I know, I can tell. So Please. I think mucormycosis basically is a fungal thing, a fungal disease, and commonly seen in people who have got immunosuppressed entity or like decreased immunity. Basically, people who have diabetes or they are on cancer therapy or some other illnesses in which general immunity is reduced. So what happens is that, and plus, as Amuda has recently just few minutes back, she had said about the agrarian areas where farming and other things are there, where the fungal mold is common. So in India, I think in the second wave, what has happened is that the number has multiplied very significantly and very fast. The resources are small, so they have been utilized and being shared. And plus, here in UK, we have everything disposable. Mask, tubing, and everything is disposable. In India, it may not be the same thing. And sometimes it has been used not properly cleaned. The mask is kept like this, then kept on the table, it falls on the chair, goes down on the floor, or in the damp area, it can get fungus from inside. The tubing may not be clean. So there are various factors happening into that. That causes mucormycosis. And particularly, the question was about the steroids. The use of steroid has to be very precise, and it has to be given only when required. If you start the steroids earlier, then your immunity goes down. And if you are having a diabetes as well, and if it is uncontrolled diabetes, it's a potential ground for the fungus to grow. So as an ENT surgeon, my colleagues in India have seen many mucormycosis cases. So for everyone, I'll just have to say a few things. As soon as somebody is seen some redness in this area, redness around the nose, fullness in this area, and there is some mucoid discharge or sticky gluey discharge with a blackish thing or a debris or something like a slough coming out of the nose. So that is immediately you have to see an ENT surgeon. This mucormycosis, nothing to be scared as long as it's treated in advance or caught earlier. If you catch them here in this area only, at that time, any ENT surgeon can do a small surgery of sinus clearance, and it can be done clearance completely. Next step, if you don't treat it in time, at that time, and the diabetes level is uncontrolled, sugar level is uncontrolled, your immunity is down because of whatever reasons, in that situation, then it erodes inside. And then it goes through this area, lower down here or in this area, and it goes to the eyeball. And when it goes to the eyeball, it starts eating that area because of the fungus. And that's how people have lost eyes. And that's the last resort we have to do, because otherwise it will spread in the brain as well. So if you catch it here, it won't go here. If you catch it here, it won't go here. So be careful. Just see an ENT surgeon as soon as possible, and it can be treated in time if caught early. Professor Satish? Yeah, I've just got a couple of things to add. Mask, don't share your mask, even, and then better to use cloth mask, double mask, and wash the mask regularly. The spores, especially India, like hot weather and society, background we have a lot of mucormycosis spore in India. So there is a possibility it can go into the mask. It can just be in a moist environment and it can multiply. So mask sterilize pandradho illa wash pandradhu, cloth mask wash pandradhu romba easy. Wash pannittu use pannunga. The other thing is wear mask all the time. When you go into construction sites or certain old buildings, nariya hospitals, nariya buildings, old buildings,
they may not be ventilated, dampness irukum. And the damp area la dhaan those mucus, the fungal organisms can thrive. Hot, moist weather is very important and good for them to thrive. So andha madri idhula vandu you better wear your mask all the time. That is the one. Prevention is better than cure. As he said, recognition of symptoms earlier on is very important. உங்களுக்கு கோவிட் வந்து மைல்டு கோவிட் வந்துட்டும் மியூக்கர்மைகோசிஸ் வரலாம். ஏன்னா நீங்க வந்து உங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்குதே தெரியாத இருந்திருக்கலாம், இந்த டயபெட்டிஸ் கண்ட்ரோல் ஆகாத இருந்திருக்கலாம். So have a low threshold to get medical attention even there is a slightest doubt. Prevention is better than cure. Better to prevent this. The cost is exorbitant to treat this mucormycosis. One injection per day may cost from 20 to 30,000 rupees, and you need injection for a month. So it is not easy to do from that aspect. So always prevention is better. And if you have COVID, please make sure that you get advice from the diabetic consultants as well. ஏன்னா அந்த கோவிட் இருக்கும் போது ஸ்ட்ரிக்ட் டயபெட்டிக் கண்ட்ரோல் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஃபங்கஸ் வந்து உள்ள போன உடனே the sugar, excess sugar in the body acts like a very good setting for this fungus to replicate in your body. So you have to control the sugar. முன்னாடி எல்லாம் எப்படி இருந்துச்சோ விட்டுருங்க. கோவிட் வந்த பிறகு you have to make sure that 2-3 weeks your strict control இருக்கிறது it's important. And steroid also, when you're taking, it has to be started at proper time under guidance, not like just take the steroid, because if you start it early, there is a problem. And sometimes we have seen some people insisting, doctors, because I know some friends, they were saying that patient and coming and insisting, why you're giving only 4 milligram tablets to me? Why you're giving only 8 milligram tablets? Give me more, because steroid helps. So, but steroid helps, but it is under control you have to do, and under control you have to have the sugar levels very, very much under control. Then only it will help. And here in UK, we have given steroids only after 8 to 10 days when there is no relief in the symptom, cough symptoms are there, and the other factors are also markers are raised. Then we start after 8 to 10 days, and that's only given for only 1 week. And from my experience, sorry, go on. Yes. From my experience, what I've seen is that the dosage of steroids used is quite high in certain conditions. Certain sector of healthcare, they are using quite a lot of steroids. Very high dose of steroids use பண்றாங்க, early steroids use பண்றாங்க. So don't ask your doctors for steroids. பண்ணா கூட வந்து அந்த ஷார்டஸ்ட் டியூரேஷன் உங்களுக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவு கொடுத்தா போதும். சிலவங்களுக்கு ஒரு 4 நாள் கொடுத்துட்ட பிறகு 5வது நாள் சரியாயிடுவாங்க. So you don't need to complete for 10 days. You only need to do it for 4-5 days. That is the practice we did. We never saw any mucormycosis in UK. So it's a perfect combination of weather, environment, and poor diabetic control in our patients, and excessive use of high dose steroids is also leading this. மேடம், டாக்டர் அமுதா ஒரு கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, கோவிட் வேக்சினேஷன் கோவிட் டெஸ்ட் எடுத்துடுறோம், ஆனா நம்மளுக்கு ஏற்கனவே அஃபெக்ட் ஆயிருக்காது, நம்மளுக்கு தெரியல, சிம்டம்லாம் தெரியறதுக்கு முன்னாலேயே இது மாதிரி நம்ம எடுத்துட்டோம். அதுல அப்ப இன் தட் சிச்சுவேஷன் வில் இட் காஸ் எனி எக்ஸ்ட்ரா ப்ராப்ளம் அப்படின்னு கேட்கறாங்க. எல்லாரையும் கோவிட் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் வேக்சினேஷன் போடணும் அப்படின்னு பண்ண முடியாது. சோ உங்களுக்கு சிம்டம் இருந்தா போய் போட்டுக்காதீங்க. தட் இஸ் த மெயின் திங் ஐ வில் சே. டிலே பண்ணுங்க, டவுட் இருந்தா டெஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் போடுங்க. வேக்சின் போட்டுட்டு கூட அட்லீஸ்ட் 3 வீக்ஸ் ஆகும் உங்களுக்கு ஆன்டிபாடிஸ் உங்க உடம்புல வர்றதுக்கு. ஏன்னா அந்த 3 வீக்ஸ்க்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா, they put vaccination, அதுக்கப்புறம் நம்ம வேக்சின் போட்டுட்டோம், நம்ம சைக்கலாஜிக்கலா we feel a bit different and our nature changes, the way how we behave changes. வேக்சின் போட்டோட ஒரு தைரியத்துல வெளியில போக வேண்டியது, நான் போட்டு வரேன், எனக்கு வேக்சினை போட்டாச்சுன்னா வெளியில போறேன். So it takes 3 weeks for the vaccine to act. For my personal example, my father had second dose of vaccine. After 2 days, he developed COVID. He probably was harboring COVID even before he went and put the vaccination. Nothing happens. Because he had the first vaccination 4-5 weeks before, he had the protection. So, so you can't do much about it. You can only have a low threshold to get vaccinated, to test for COVID, but போட்டுட்டீங்கன்னா ஒன்னும் ஆகாது. There is a specific question on one of the patients, 84-year-old admitted in hospital, and apparently the doctor said 70% of the lungs were affected, and blood test, however, came negative for COVID. Can you please clarify which one is correct to believe?
இது டாக்டர் சகாயம் ஏறிக்கிட்டு இருந்ததாலே first of all our condolences. It's an irreparable loss if you lose your mother. It's something, we really sorry for your loss. I read the question. It's possible நீங்க சொல்லிருக்கீங்க blood test பண்ணிட்டு பிறகு covid இல்லன்னு சொல்லிருக்காங்க. There's no blood test for covid. They should have done the PCR test by nose swab and throat swab da பண்ணிருக்கணும். I don't know where there is a problem. And sometimes we call it as false negative. ஒழுங்கா வந்து ஸ்வாப் எடுக்கல, உள்ள போய் எடுக்கல அப்படின்னா, இல்ல ஏர்லியா பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நெகட்டிவ் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ இவங்க பிளட் பேராமீட்டர்ஸ் லைக் டி டைமர் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு and she has got other symptoms of covid, chest affect ஆயிருந்துச்சுன்னா it's most likely she had covid. From what you are seeing so many infective cases around, it's most likely it's covid. False negative வரதுக்கு சான்ஸ் இருந்திருக்கு. Dr. Ramada, is diarrhea a symptom of corona? Coronavirus வந்து affects the GI tract. அதனால வந்து you can have nausea, vomiting வரலாம், diarrhea வரலாம். Those can be the presenting symptoms. வேக்சினேஷன் போட்ட ஒருபாடு ஒரு சில பேர் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறாங்க, டயரியா 8 டைம்ஸ்லாம் போயிருக்குது, பாடி ரொம்ப பெயினா இருந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. வேக்சினேஷன் ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் போட்ட உடனே 2-3 days அப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறாங்க. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, டாக்டர்ஸ்ட்ட கேட்டப்ப இது வந்து யூஸ்வல் தான், நீங்க வேக்சினேஷன் போட்டாக்க இது மாதிரி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்ட்டு சொன்னதா சொன்னாங்க. இஸ் இட் ஐ மீன் will it happen like that after vaccination? diarrhea எல்லாம் இருக்குமா ஒரு சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு? See, the vaccination mimics the protein in the coronavirus, and one of the effect of coronavirus is diarrhea, nausea, vomiting, body ache and temperature. Ellame there is a possibility. So when you're mimicking a virus, there is a possibility you can have the symptoms of the virus after vaccination, as long as they don't run into major problems. இந்த மாதிரி mild symptoms வரது தப்பு கிடையாது. Doctor, please differentiate between swab test and RT-PCR test. You want to go, Arvind? AK? So, Vijayendra, do you want to comment on that? RT-PCR and swab test. Testing wise, I think I will not be able to tell in detail because this PCR test and we were doing any lateral testing mainly here. To be so I'm not very much confident into telling about that. That's okay. Swab, shall I do? Yes, please. Yeah. Swab test is the same thing. When you do the swab, what you're doing is you're scraping the cells lining your nose, throat. So அங்கதான் வந்து predominantly நீங்க கொரோனா வைரஸ் பாத்தீங்கன்னா it's droplet. It goes into your nose or the mouth. So first area affect ஆகுறது nose mouth தான். So அது ஆகும்போது we scrape the cells. Cell இருந்து எடுத்து we split the cells inside and take the RNA of the virus. It is an RNA virus, and then they amplify it in the lab. The technology is called recombinant technology, or PCR. That's all it is. Swab வந்து the method is the swab, but the test they do in the lab is RT-PCR. Dr. Ramada, Dr. Tarsis Albina of our college has raised this question. There is a common notion that after vaccination, some are prone to heart attack. Is it true? There is no studies which has shown that. Maybe Vijayendra can add this because he's good on vaccination data and everything. Do you want to go, Vijayendra? Yeah, that's fine. Yeah, thank you, Amada. Sir, about this one, there is no specific data available. In whatever studies they have done in all type of vaccines, in their phase 3 trials, they haven't got any evidence about the statistics about having a heart attack secondary to vaccination. And considering other factors, there are some comorbidities and others. People have gone into cardiac arrest and other problem in this one, but it is all over global. So many millions of vaccines are given, and few cases only has been, but they might be having some additional comorbidities underlying, and that may be the causative factor rather than directly secondary to vaccination. So they are studying under that, but they don't have any clear-cut evidence till now. Doctor, which vaccine is advisable? Some members ask for the priority. Which vaccine is advisable? The first one you can get to. Whichever you get first. Yes, I'm telling the same thing. The first one you can get. The first appointment you get, you put the vaccination. Absolutely. You don't wait for the virus to come. Just
take the vaccine, whatever you have. Because I got last Satish will remember that one of the talk we had with ICYE, one of the audience person had asked that I want to wait for the single dose vaccine, which will come, and I will wait for that. I told him that the vaccine, you will wait for the vaccine, but virus won't. The virus will not wait for that. That okay, this person is going to get vaccine, I will come up to him afterwards. Doctor, One more thing here. See, there were some questions about whether vaccine will really help or anything. So the current data, it's not only UK data, it is the global data says that over anybody over 60, the efficacy is nothing but the efficiency of this particular vaccine, any vaccines, to be honest, is more than 90%. So that means that if you have a vaccine after 60 years old, you are getting more protected than the people are below 60 years. So the problem is if you're 80 years old, it's even better because the adaptation of the vaccine along the cells is happening at the lateral angle. At the lateral angle, when it happens, then it is getting better and better. Immunity develops to it. So vaccine is, to me is like vaccine. Then what do you call the mantra to go by? The other thing, practical tip I would like to tell is like, I think the government of Tamil Nadu, what they've done is if you can get 50 people in your community, either in the road, illana and the colony, illana flat, like 50 people are agreeing for vaccination. They set up a camp in your street. They set up a camp in your village. They set up. So please, PHC oda பேசுங்க. பேசிட்டு உங்க கிராமத்துல வந்து ஒரு 30-40 பேர் சேர்ந்து அந்த ஒரு குடும்பத்துல போடணும் அப்படின்னா, ஏன்னா இப்ப வந்து தயக்கம் இருக்கு, எல்லா இடத்துலயும் கூட்டம் இருக்கிறதுனால வேக்சின் போடும் போது நமக்கு வந்துருமோ அப்படின்னு சொல்லி வேக்சின் போடுறதுக்கு போடாத நிறைய பேர் இருக்காங்க. சோ இந்த மாதிரி நீங்க வந்து உங்க 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 கம்யூனிட்டி கொஞ்சம் சேர்ந்து பிஹெச்சிக்கு சொன்னீங்கன்னா அவங்களே வந்து முகாம் போடுறாங்க, முகாம் போட்டு ஊசி போட்டுருவாங்க. Doctor, shall we take a sugar tablet regularly even after taking vaccine? It's very important they take all the tablets, blood pressure, sugar. It's very important they don't skip any tablet after the vaccination. It is safe to take and they should take. Yeah. And even if you're on insulin, still you can take your normal insulin whichever day you want to go for vaccine. Still you can, don't skip any medicine. Doctor, what about steaming? There is a belief here that regular steaming will kill coronavirus. I really wish it was that simple. But ஆனா வந்து steam பண்றது தப்பு கிடையாது. Maybe you feel a bit better. Don't share the steaming. Do it at home if you want. It's not going to hurt you. But in the booth எல்லாம் வச்சிருக்காங்க, நான் பார்த்திருக்கேன் அந்த வாட்ஸ்அப் மெசேஜ்ல ஒரு 20-30 பேர் போய் உட்கார்ந்து ஒரே இடத்துல வந்து ஸ்டீம் பண்றது, some medicine உள்ள போட்டு. I think that's a perfect setting for COVID spread. So வீட்ல வேணா பண்ணிக்கோங்க, என்ன வேணா, it doesn't matter. But வெளியில போய் ஸ்டீமிங் பண்ணாதீங்க. But I think steaming is not a cure. The virus it just makes you feel better. It is throat clear பண்ணு தவிர it is gone into the cell-ஓட போய் adapt ஆயிருக்கு நல்லா. So steaming will never, first of all there is no cure for virus, to be honest. As a pulmonologist, a scientist, there is no cure. It only minimizes the effect. So steaming, to be honest, it's no cure for the corona. Doctor, there is a question after how many trials Covishield has come for use? Trials. Kendra can take it. How many trials Covishield has come for how many use? trials? What? Sorry, I didn't get it. How many trials? What is it? Approval after, because it went into 3 phases. Yes. So that I can tell, because the Covishield vaccine, it was multiple countries. This trial was done, phase 1, phase 2, and phase 3 trials. Particularly, phase 3 trial is the one in which lot of number of patients are taken, and it has been checked, and trial was done on different communities, like Asian communities, Black, British, and all those things. And after that, the data which was collected, scrutiny was done about that. And earlier days, like for vaccine formation, there were so many years it used to take to come to a conclusion. But this time, amongst we had one slide about the myths and facts, in which we had mentioned last time.
that all the tests were combined together in a short term and analyzed in a proper way, and then efficacy was calculated, and after that only it was decided. So Covishield vaccine, we can talk more because in Oxford University it was the basic study was going on, and what they found was that after first dose of this one, when one dose was full dose of one was given to one of some of the group of volunteers, at that time 60 to 65% was immediately after first dose, and when the second dose was given, it came up to 90 to 92% of efficacy. And the Pfizer vaccine, when they did that was around 91 to 95% after the second dose. So almost all the vaccines after second dose, they come 90% and above of efficacy. So all the vaccines, whichever you get, once you get two vaccines, at least 90% times you are safe for the vaccines. And sir, one more thing I would like to add. The recent study is going on in UK about mixing the vaccine. Like if you take a Pfizer first or a Covishield first, and the second one should be Covishield or Pfizer, like that, vice versa. So there is in UK, there is 1,000 volunteers are there, and the study is going on. One group has got Pfizer, and like that, they're mixing and matching like that. And this study is only for Covishield and Pfizer at the moment, and they're increasing into different vaccines as well. So just to add this one, there is one recent, I think, couple of days or few days back, the Spanish study has come out in which they had done 640 volunteer study in which Pfizer and Covishield vaccine was checked, and in that one I just made a note of this because the age group was 18 to 59. In 670, not 640, 670 cases were studied. The first dose was Covishield, and the second one was Pfizer. And in this one, what they found was a significant good efficacy, 7-fold increase in the number of antibodies. This is the recent study, but number is 670. So, but still they are going to study more. And this we could match along with the UK study, which is going to hopefully within this month end or by, I think, another month it will come out. And this one safe, and it has got greater benefits and higher than expected actually, as the Spanish research team had said. So this is the recent one which I got, and it says that more effect, it increases more effective up to the delay in the two vaccines. Even if it is mixed vaccine, if you give it delayed like 10 to 12 weeks, it has got more efficacy. I have a question. I have a question for the doctors. Yes. I have a question for the doctors, particularly for villages. Actually, villages. Leave about villages. In any low and medium income people. So we are all talking about isolation. And what happens if I have a family of 5, and I have only one room, and you are talking about isolation? How I am going to contain this virus, where I have only one person doing the bread and butter? So what are all the precautions I can take? And it is very important that I should not spread it to other people. So how there are two questions actually. This is very important questions. How I am going to protect myself, and the waste which I put, right? So how I am going to contain that waste as well? So if you can just suggest something. I know that it's not a silver bullet answer. This is a very pertinent question because as Dr. Satish points out, in most of the villages, 95% of the people are having this experience. It's not at all possible to have isolation at all. So how to handle that situation? So தமிழ்ல சொன்னீங்கனாக்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், எல்லாத்துக்கும் ரீச் ஆகும். I'm sure AK can add to it as well. இது வந்து எங்க பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல என்ன நடக்குதுன்னா, நீங்க வந்து மைல்ட் சிம்டம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆனா உங்களுக்கு பாசிட்டிவா இருக்கு, மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் நெகட்டிவா இருக்கு, இல்ல தெரியல அப்படின்னா ஐசோலேட் பண்ண முடியாது, உங்களுக்கு அந்த கண்டிஷன் இல்ல வீட்டுல அப்படின்னா, நீங்க கோவிட் ட்ரையாட் சென்டருக்கு போன் பண்ணீங்கன்னா, அட்லீஸ்ட் சென்னையில எனக்கு தெரியும், ஐம் ஷூர் இட்ஸ் சேம் திங் எல்லா இடத்துலயும் அப்படிதான் நடக்குது. தே டூ ஹாவ் ஹோட்டல்ஸ் கன்வெர்டட் ஆஸ் கோவிட் கேர் சென்டர்ஸ். சோ அங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து ஒரு போன் பண்ணி உங்களை கேட்பாங்க எப்படி இருப்பீங்க அப்படின்ட்டு, ஒரு மானிட்டரிங் நடக்குது. ஆனா வந்து ஒரு நாமினல் சார்ஜ்ல உங்களுக்கு ஒரு ரூம், டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டிஸோட கொடுக்குறாங்க கவர்மெண்ட். So that is something which you can think about and avail. I'm sure everywhere it is possible.
மத்தபடி வந்து உங்களால முடியல ஒரே ரூம்ல இருக்கு அப்படின்னா அது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். பாசிபிலிட்டி அதர் பீப்புள் கேன் ஹாவ் இட். பட் அதுலயே வந்து நீங்க எல்லாரும் மாஸ்க் போட்டுட்டு இருங்க, ஜன்னல்லாம் திறந்து விட்டுட்டு இருங்க. அண்ட் ஒரு அந்த ரூம்ல ஒரு பக்கத்துல அவரை வச்சுட்டு இருக்கிறது பெட்டரு. அவருக்கு தனியா பிளேட்டு அவருடைய சாப்பிடுறது எல்லாம் வந்து தனியா கொடுத்துட்டு அந்த மாதிரி இருக்கலாம். பிளஸ் வந்து கை கழுவுறது கரெக்டா அதெல்லாம் தான் நம்ம பண்ண முடியுமே தவிர, மத்தபடி வந்து இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஒரே ரூம்ல வந்து 4 பேர் 5 பேர் இருக்கும் போது அதை கம்ப்ளீட்டா தடுக்கிறது அப்படின்றது. மத்த வெளியில எப்படி எல்லாம் பாதுகாப்பா இருப்பீங்களோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் பெட்டர். பட் ஈஸியஸ்ட் திங் இஸ் check with the government. There is a lot of facilities available. At least நம்மளோட ஸ்டேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் you can check into hotels and very nominal charges they let you do. And I'm sure there are some charity which if you are struggling, I'm sure there are things which you can look at and pay for you even for that hotel rooms or whatever it is. I don't know whether it's correct answer. உங்க கிராமத்துல என்ன செய்வீங்க எனக்கு தெரியல. I'm not just trying to இதில் என்ன ஆகுதுன்னா, அப்போ வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து சிம்டம் இருக்கிறதே வந்து ஒரு 4-5 டேஸ்க்கு அப்புறம் தான் அதே இருக்குன்னே தெரியும். அந்த டைம்லேயே வந்து எல்லாருக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் நிறையவே இருக்கு. It is a possibility, that is the way we live. தாத்தா பாட்டி எல்லாரோட தானே இருக்கும். வந்து say for example, the reason why I brought this question is I wanted to share some experience நான் ஷேர் பண்ணிக்க விரும்புறதுல. என்னோட ஓன் இங்கே வந்து நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் இந்த இந்தியா தான் ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆயிருக்குன்னு. இட் இஸ் நாட் த ரைட் ஆன்சர் ஆக்சுவலி. நான் இருக்கிற ஏரியா வந்து மில்டன் கெய்ன்ஸ்னு. அங்கேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட் ஆஃப் 10 homes 9 homes ஆர் அஃபெக்டட். அந்த 9 ஹோம்ஸில் இருக்கிறவங்களும் என்ன பண்ணாங்கன்னா எல்லாரும் வந்து தனித்தனி ரூமில் தான் இருந்தவங்க வாட் எவர் பீப்புள் கேன் அகாமடேட். வேறஸ் அதர்ஸ் ஒரு வீட்டில் 5 பேர் இருந்தாங்கன்னா 5 people ஆல்சோ காட் அஃபெக்டட். பட் there is nothing to panic. ஓகே, இது வந்து இமீடியட்டாக அவங்க எல்லாருமே 5 இன்க்ளூடிங் சின்ன பசங்க, நான் சொல்கிறது வந்து 5 வயசு பசங்க 6 வயசு பசங்க, அவங்களும் அஃபெக்ட் ஆகி தே கேம் அவுட். ஸோ there is nothing to panic. அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை. All is follow the protocols like taking the paracetamol. ஆனால் ஏன்னா உங்கள் ரிகவரி டைம் வந்து அந்த டைமில் 1 மாதம் ஆகுது. பட் the problem is எப்படி உங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு கிடைக்கும், those are all the things which you need to see how it is. அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து humanity has to pick in, the neighbor has to give some food. அந்த உங்கள் ஃபோனில் வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப்லாம் வச்சுருப்பீங்க, அதை வந்து இதுக்கு நல்லா யூஸ் பண்ணிங்கன்னா then probably you can come out. That is what I was thinking for a minimum, because there are rural, if it start like, I was surprised when Lardu Swami was mentioning that it has reached the interior parts of village. In interior parts of village, getting a hotel itself is a nightmare. Chennai that is there. Go on, Jitendra. Satish, can I add about this specifically? You have said about the village, so I can share some experience which we have shared. We have got from India, from Maharashtra. What they have done in the Dharavi. That's the biggest slum in Asia, Dharavi. What they did is same what happens in villages. So we can, from our ICY group, we can give suggestion for the villages also. But I'll just mention about Dharavi. What they did was, Dharavi is like only this much. One person can go in one gully, and there is house next to door. In one house, at least 6 to 8 people are staying in 10 by 10 room. So what they did is that any small hall, any small school, any small area which has got some space, and then what they did is like a corporation, they went door to door, and even if mildest symptoms someone has got, they isolated in first instant, give them mask and all those things. And if somebody is still at home, and first thing what you said is that in village, if there is one house, there are 5 people, for example, you said, so there they can wear mask, sanitize hand, and if they are eating timings, if they can adjust a little bit differently, and then mask can be worn in the house as well. So in Dharavi, what they did is they just collected those person who has got minimal symptoms and isolated them just next door, just 10 feet away or 20 feet away. There is a small school or whatever hall they have, and the corporation was, the government was checking onto that and giving them whatever treatment is available for them, and then testing all the other group in the house, and in case if they get positive, they can go back to this one. The same principle in the village. I think villages, they have, every village has got some school or some marriage hall or something like that, and the sarpanch or the chief of the village has got some big farmhouse where he has got some hall,
So if those places could be used and the government machinery from the health center and all can go and check with them regularly, then I think it might help to test them regularly, and as well as soon as they get symptoms, and one doctor from that village or whoever is coming from the primary health center, this is just a small suggestion from our side, they can isolate and have one person having the list of patient isolated. So I'm sure they are doing quite nicely, but if some points from his can be taken. Sometimes on the வீட்ல ரெண்டு ரூம் இருக்கும் ஆனா ஒரே ஒரு பாத்ரூம் தான் இருக்கும். That is also another problem irukku. So practically paaknona, you can ask, what you can do is ask the person who is potentially infected to use the toilet after people have used, and then clean the toilet and open the windows, and then say couple of hours kalichu mathavanga poi use pannunga appdi. So it's just a little bit of a inconvenience. Try and do these sort of practical things you can do. Ore or bathroom irunduchu veetla da. There is a challenging question here. Probably the global problem, not only India problem. So Ratin or refugee camp. Refugee camp, there is no single house in my camp. We can't maintain social distance in my camp. Very, very close houses we have. And the question is, what type of healthy food they can eat? What kind of food we can take? You can have anything you want, but I think what you should do, this is similar to jails and certain institutions in the country. I think you should get some charity or someone to make sure that you vaccinate everyone in that refugee camp as soon as possible. You can't change the accommodation, you can't change the condition you are living overnight. Only thing which is in your control is to vaccinate. In the mari nariya kootama irukra areas la, you have to vaccinate as much as you can. Until you get vaccinated, wear mask and wash your hands regularly. Whatever you touch, any touching area, if you touch the same area, just clean it again. Alcohol wipes and whatever you have, soap water. If you don't have anything, at least soap water can be used. And whenever you're in that area, crowded area, just wear mask as much as possible. So just on that, people living in a small house, difficult to self-isolate. So two things. One is the chances are all of them are already infected even before they Venkat, can you make it in Tamil please? Tamil la poi pesa mudiyuma? So in the சின்ன வீட்ல இருக்கறவங்க வந்து எப்படி தனி social distance பண்ணி இருக்க முடியும் அப்படினு சொன்னது வந்து first ரெண்டு ப்ராப்ளம். ஒன்னு வந்து அந்த வீட்ல இருக்கறவங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முந்தி there is நிறைய சான்ஸ் எல்லாருக்கும் ஆல்ரெடி இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கலாம். பட் அதுல முக்கியமான வீட்ல என்ன பண்ண முடியுமோ இந்த டாக்டர் அமுதா அவங்க எல்லாம் சொன்ன மாதிரி முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க. பட் ரொம்ப அதோட முக்கியமானது என்னன்னா, உங்களால பக்கத்து வீட்டுக்கு போகாம பாத்துக்கணும், இல்ல கம்யூனிட்டிக்கு போகாம எவ்வளவு முடிஞ்சோ பாத்துக்கணும். சோ வீட்டுல இருக்கிறவங்க வந்து யாரும் வெளியில தேவையில்லாம போக கூடாது. அந்த ஒரு 10 நாள் முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாருமே வீட்டோட இருங்க, வெளியில ரொம்ப போகாதீங்க, உங்களால மத்தவங்களுக்கு வரக்கூடாது. இந்த மாதிரி சோ அந்த சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது நம்மளுடைய கடமை, நம்ம கம்யூனிட்டிக்கு உள்ள கடமையை நம்ம செய்யணும். அண்ட் அந்த கடமையை செய்யறதுக்கு வந்து நம்மளால மத்தவங்களுக்கு வராம பாத்துக்கணும். அதை பார்த்துக்கிட்டா தட் இஸ் சம்திங், அதை வந்து எல்லாராலும் பண்ண முடியாது முடிஞ்ச வரைக்கும். அண்ட் இப்ப கவர்மெண்ட் டாக்டர் அமுதா சொன்ன மாதிரி நிறைய ஃபோன் நம்பர்ஸ் இருக்கு, ஃபோன் பண்ணா வந்து நிறைய ஹெல்ப், ஃபுட்டு வீட்டுக்கு வந்து டெலிவரி பண்றதுல இருந்து நிறைய ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் மத்தவங்களோட கான்டாக்ட், நீங்க மத்தவங்களோட ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கிறத அவாய்ட் பண்ணுங்க வீட்டுல வெளியில இருக்கிறவங்க. நான் என்னோட ஒரு பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்ல விரும்புறேன். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் வேவ் வந்தபோது நாங்க இருக்கிற தெருவுல வந்து 3 ஃபேமிலிஸ் தான் யங் ஃபேமிலிஸ், மத்தவங்க எல்லாம் எல்டர்லி பீப்புள். அண்ட் வேக்சினேஷன் அப்ப கிடையாது. அண்ட் வி வர் ஆல் சோ ஸ்கேர்ட். ஃபர்ஸ்ட் வேவ் எங்களுக்கு ரொம்ப நிறைய இருந்துச்சு. ஸோ எங்க தெருவுல இருக்கவங்களுக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்கும். இருந்துட்டா அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க, எனக்கு வந்து இன்னைக்கு பால் வேணும் அப்படின்னும் போது யாராவது ஒருத்தங்க தான் அந்த தெருவுல இருந்து கடைக்கு போகும்போது மோஸ்ட்லி நாங்க தான் போவோம். ஏன்னா நாங்க டாக்டர்ஸ்ன்றதுனால வேலைக்கு போயிட்டு வரும்போது வில் பிரிங், ஸோ ஹோல் தெருக்கு வந்து வி வில் ஷாப் அண்ட் கம் and then we'll just leave it outside their door and they will pick it up. So I don't think one person can do much thing in terms of COVID. It takes the whole community and the society to fight this disease. The lesser you're going and the more help you're doing people, it will be definitely better. So 10 பேர் கடைக்கு போறதுக்கு ஒருத்தங்க கடைக்கு போலாம். So that's how, and when we both had COVID, our friends just dropped the food outside and then we had to take it. So the madri help others.
That's the important message, as Dr. Venkata, when AK sonna madri, it takes the whole community to beat this disease. Effective Ramana, use of there is social a media at this stage. Effective use of social media at this stage. Correct. Facebook எல்லாத்துக்கும் இதுக்கு யூஸ் பண்ணுங்க. Facebook and WhatsApp. ஐயா உதவி கேளுங்க. This is more Correct. important than sending a WhatsApp forward. So this is important, and particularly for we can consider this as a takeaway message, particularly for the refugee camp. So Pakarong, as a community from here, whatever we can do, we will try to support the refugee community. So we will take absolutely. Satish, you know, last time ICY Cipla Foundation, Dr. Kranti Rahmane from Mumbai was there with us. And he has said that the Cipla Foundation is going to help for a mass production of the new type of mask, and they will not charge anything. They will give the technology, and somebody can pick up that project and they can do it in that area, and they can do mass distribution. So they are ready to share the technology to having that different kind of mask. Yeah. So Satish, there are people from. நீங்க வந்து probably can also take this as an action item, maybe if we wanted to create some mass distribution of a masks. We will discuss this later. Yeah. Okay, there are people from. I think from naanga vandu I'm involved in another village in Thiruvannamalai. People vandu and நம்ம ஊர்ல இருக்க கண்டிஷன்ல இந்த surgical mask போடும்போது they are finding it very difficult. ரொம்ப ஹாட் வெதரா இருக்கு. மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து they wear it below the nose, which is no use. அதுக்கு நீங்க மாஸ்கே போடாத இருந்ததுன்னா, மாஸ்க் போட்டா ஃபுல்லா கவர் பண்ற மாதிரி மாஸ்க் போடுங்க. அண்ட் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ். ஒரு மாஸ்க் 8 ரூபான்னு சொன்னாங்க, ஒரு துணி மாஸ்க் 8 ரூபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் சம் பீப்புள் ஃபைண்ட் இட் டிஃபிகல்ட் டு பை. So where if people are there in the community, யாருக்காச்சும் தைய தெரிஞ்சது அப்படின்னா, just thuni wangi you can yourself do, and just give it to the community. That's another way people help others here as well. Just cloth mask is preferable. Sorry, adi yaro kelvi kekranga nenichitena. So let's move on to some other questions. One of them is, can pregnant ladies take vaccine? Vijendra? Yes, I can take that question. It is, I think I've just texted message to Satish about the myths and facts. We have included in the myths and facts about the vaccine. And yes, pregnant ladies, earlier they said that pregnant ladies could not take the vaccine. That was the earlier thing. But recent studies in US, they have said that they have done a study on Pfizer, I think. And they have said it is okay to take the vaccine in pregnant ladies and lactating mothers as well. And in India, I think we have Covishield, so we don't know about the special statistics about the guidelines for the pregnant women in India. So I don't know detail about that one. But yes, Pfizer vaccine, they have said they can go ahead with that. Doctor, it is said that now in second wave, this is the question from Dr. Sahai Mary. It is said that now in second wave, coronavirus spreads through air. Somebody walks on the road, sneezes, and will it affect us? And to what extent we are in the town area, to how much distance it will spread? Right. I think it's a good question. I know that people can share, have their own views as well. I would like to quickly share one slide, if I may. If you see this is an article come from a proper scientific magazine. And if you see this here, it is transmitted, doesn't matter whether first wave or second wave. Any wave, it is transmitted through mouth, nose and eyes. And if you see that, this is the data. A single sneeze can produce 10,000 droplets. And a single cough can produce 3,000 droplets. அப்போ வந்து நீங்க வந்து most of the people, including my own friends, mask போடுங்கன்னா மாஸ்க் கழுத்துல போட்டுக்கிறாங்க. Mask has to be on the nose, and there are three different filters. நீங்க வந்து பண்ணும்போது ஒன்னு வந்து absorbing your moisture, other will be repelling your moisture, other is filtering. So இந்த 10,000 dropletல ஒரு droplet உள்ள போச்சுன்னா கூட you are infected. So it's better to have a mask protection. That mask protection is very important, and also cleanliness of the mask. Of course, virus become airborne and can remain suspended in air.
ஏர்ல வந்து அழகா ட்ராப்லெட்ஸா இருக்கும், கொஞ்ச நேரத்துல போயிடும். ஸோ யூ நீட் டு ஹேவ் தட் these data. Go by informed data. And நம்ம தும்மறதுலயே வந்து 10,000 டிராப்லெட் இருக்குன்னா பாத்துக்கோங்களேன். So that is what we need to worry about it. I will stop sharing this. Others can chip in, please. what I would recommend is எவ்வளவு தொலைவு தள்ளி நிக்கிறோம் அப்படின்னா, ஒரு தோராயமா உங்க புடவைய வந்து விரிச்சு போட்டீங்கன்னா தலை எண்டுக்கும் கால் எண்டுக்கும் எவ்வளவு இருக்கோ அவ்வளவு தள்ளவே தள்ளினா that is what it is. It's 6 feet. 6 அடி உங்க புடவை வந்து that's what I told all my village people. எங்க ஊர்ல சொல்லும் போது நான் அப்படிதான் சொன்னேன். நீங்க நடக்கும் போது ஒரு புடவை விரிச்சு பாத்தீங்கன்னா அந்த புடவைக்கு அந்த தளவு இருக்கும் போது நின்னு பேசுங்க, தப்பு கிடையாது. ஏன்னா இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். வில்லேஜ்ல வந்து கிராமத்துல வந்து வயக்காட்டுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறவங்கள ஒரு ரூம்ல போட்டு பூட்டி வைக்கிறது இட்ஸ் லைக் கிரிமினல் ஆஃபென்ஸ் மாதிரி they were feeling. So I said காலங்காத்தால போக எல்லாம் பண்ணுங்க, but that's the amount of space you maintain when you speak to people. So அந்த சின்ன droplet வந்து ப்ரொஃபசர் கிருஷ்ணமூர்த்தி சொன்ன மாதிரி அது 10,000 இருந்தா கூட அவ்வளவு தளவுக்கு வராது. It will just drop down. So you are protected. So that is the length you have to maintain. Dr. Sadish, two persons have raised their hands, Mr. Natarajan and then Nellai Nesan. Shall we give them chance to speak? Yes, please. Yes, please. Yeah. Mr. Natarajan, you can unmute yourself and you can speak. Good morning, sir. Good morning, doctor. Sir, can you hear my voice? Yeah. Sir, doctor, why the death rate is more in second wave among the age group of 30 to 50 in Tamil Nadu? Going to answer? Yes. So it's a number game, the amount of people affected is quite low, and I have to say that we are still learning about the variant in India. இப்பத்துல இருக்க ரிசர்ச் படி it appears to be more transmissible. அதாவது ஒருத்தவங்க கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தவங்க போற திறமை வந்து அதுக்கு அதிகமா இருக்கு ஒரிஜினலான வைரஸை விட. ஆனா அது வந்து எந்த அளவுக்கு சிவியரிட்டியா இருக்கிறது அப்படின்னு இப்ப இருக்க ஸ்டடிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த சிவியரிட்டி அதிகமா இருக்க மாதிரி எங்களுக்கு தெரியல. அது ஏன் நாங்க சொல்றோம் அப்படின்னா, அதே வேரியன்ட் இந்தியன் இந்தியன் கவர்மெண்ட் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அந்த வேரியன்ட் வந்து யூகேலயும் சில பாகத்துல இருக்கு, சில பகுதிகள்ல இருக்கு. அந்த பகுதியில வந்து நாங்க அத ஸ்டடி பண்ண போகும்போது வாட் இஸ் அப்பியரிங் இஸ் டெத் ரேட்டோ இல்ல சிவியரிட்டி ரேட் இஸ் நாட் இன்க்ரீஸ் சோ ஃபார். அதனால what I would say is I think percentage of people dying is probably the same so far, but the numbers are affected. We've got millions of people, lakhs of people affected. So you are going to see that effect. And that thing is behavioral strategy. So from 35 to 50 years, what they are going to be breadwinners, they're going to be going out, they are more exposed, more dosage of exposure, all those things probably adds on. It is something to wait and see. Okay, thank you. Nellai Nesan. Just a quick thing that Dr. Vijendra has to leave in 3 minutes. So Vijendra wants to share the myths and facts about vaccine. So Vijendra, you want to quickly share and then before you leave, please. Okay, thank you, Satish. Satish, nice, is it possible to post this slide as well for everyone to see later as well? Okay, I think slide is with Satish and Ganesh with the ICY slide, that one, myths and this one. Okay. But I can share it now, so at least you can read it out a little bit faster, and then the points which we already covered, we won't go for that. We just cover the other one, and then with your kind permission, I'll take a leave after that. Thanks, Vijendra, for your time. I'll just try to share the screen. Sir, வணக்கம் சார், நான் கருப்பையா பேசுறேன். கருப்பையா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க, அப்புறம் பேசுங்க. Okay. So, shall I go ahead with this? Yes, yes, sir. Yeah, this is there. So about this COVID myths and facts, we just made some slide and just wanted to read it out. So this initial one we have already spoken about how the vaccines were first, second and third trials were mixed together. So that one is there. How do I do this? Okay, so this one is there.
The vaccine trials included, as we said, that it was trial was done in different communities and different countries, and then the result was mixed together to come to the efficacy levels. And this next one was one more question commonly asked is that is the vaccine like suitable for vegans or people who don't eat meat or for religious reason? Is it suitable for them or not? So I would say that yes, the statistics say that the vaccine does not contain any animal products or eggs. So that means it is suitable for the vegans and for anybody who chose not to eat meat. And some question was that if I had already had a COVID, so I don't need to be vaccinated. So it's not the case. Like if you get COVID, and the only thing is that if you have got COVID and you're recovered from that, so at least for next 2 to 3 months, you should not take, and after that you can take the vaccine. So that is the normal guidelines suggested by WHO and NHS UK here. And the other question, the myth was the vaccine could give me COVID-19. So the thing is that it is an inactivated vaccine. Vaccine cannot give you COVID directly. However, getting vaccinated will reduce your chance becoming seriously ill. So what happens is that if you're gone, suppose today for getting the vaccine, and you've already been infected in last 4 or 5 days or like that, so you're not having symptoms now. You take a vaccine and then afterwards, after 1 week, you have the symptoms and you feel that it is secondary to COVID vaccine, but it's not like that. So it is already you might have got vaccine infected before that. And the other myth about is that many people ask is the COVID-19 vaccine affects fertility. So the statistics and the studies show no evidence to suggest that COVID-19 vaccine affects fertility. COVID vaccine in pregnancy, we have just discussed about that. This is the slide which I prepared earlier. And before that, we didn't have the study data from US. At that time, CDC had said that we are under trial, but now US government has said, CDC has said that yes, you can take vaccine in pregnant lady and lactating ladies as well. So I think that is what is okay. Limited things from me, and whatever I could share, I did. So any immediate question on myths and facts I can take, and then I can leave, Satish, if you're okay with that. Thank you so much, Vijendra, for your time. I think I know that you're in a very 2 hour domain window before you go and treat your patients. And on behalf of ICYE, I really thank you very much for you coming and sharing your views and thoughts. And then any help from you for going on will really be supportive and also be very effective for our audience as well. And thanks again. Thank you, Satish, for ICYU and Principal Sir and Dr. Lodaswamy for giving an opportunity to share our little bit whatever we could tell from this side. And it was nice being with Dr. Amda and Venkat sharing the same panelist post. And Satish, thanks for organizing. Thank you. On behalf of the management of St. Xavier's College, I extend my profuse thanks to Dr. Vijendra for having spent his precious time with us and shared his thoughts about COVID. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, Vijendra. Bye. Bye, Satish. Bye, Amda. Bye, Venkat. Bye. Thank you. Bye bye. Thank you. Thank you. There was someone who had raised the hands who wanted to ask a question. Venkat, before can we Was wrap it up for me? another? No. No. You can go. Okay, you can go, thank you. Vijendra. Bye. Okay, bye. Can we wrap up in next 10 to 15 minutes or something like that so that we can tighten up the question? Is that okay? Yeah. Will do. Thank you. Can I just add something up to the vaccination? It's very important before I forget. யாராவது இங்க வந்து பெண்கள் இருந்தாங்க அவங்க வந்து பிரெக்னென்ட் ஆகணும் அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க இல்ல கல்யாணம் ஆயிருக்குது அப்படின்னா go and have vaccination now because இந்தியால வந்து as Dr. Vijendra சொன்ன மாதிரி there's a choice of Covishield and studies are still happening. I think the choice is given to the pregnant women to have vaccination. போட்டுக்கிறதா இல்லையான்னு pregnant women கொடுத்துறாங்க. ஆனா pregnant ஆன பிறகு உங்களுக்கு கோவிட் வந்ததுன்னா it's quite severe. So if you're planning for pregnancy, if you're married and if and you're looking for having a child, think preemptively and get vaccinated now. Thanks. Is there any relationship between physical exercise, then health lungs, then getting COVID?
there is a question: is there any relationship I think between AK can answer physical that. exercise, Yes. So health, staying lungs, and then COVID? so staying healthy generally keeps you more fit, and a fit person வந்து there is a higher chance they will recover from Dr. Venkat, COVID infection. you are in mute mode. இல்ல நான் Dr. Venkat, you are in mute mode. Unmute your mic. No, we are hearing you. இங்க உங்களுக்கு கேக்குதா சார்? Yes, sir. Yeah, now sorry. you are audible. Yeah, so essentially exercise பண்றது is good. இப்போ லாக்டவுன்னால நீங்க வீட்டுள்ள என்ன எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியும் அதை மட்டும் பண்ணுங்க. அண்ட் எக்ஸசைஸ் பண்ணா உங்க லங் கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். அண்ட் லங் நல்ல எக்ஸ்பான்ஷன் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு கோவிட்னால வர பாதிப்பு கம்மியா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம். ஸோ எஸ், இட் இஸ் பெனிஃபிஷியல் டு எக்ஸசைஸ் விதின் வாட் இஸ் அலவுட். ஸோ எக்ஸசைஸ் டாக்டர் சொன்னாருன்ட்டு வெளியில போய் அடி வாங்காதீங்க யாரும். லாக்டவுன் ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி வீட்டுள்ள என்ன எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியுமோ பண்ணுங்க. இட் இஸ் டெஃபினெட்லி ஹெல்ப்ஃபுல். அண்ட் ஒருத்தர் யாரோ கேள்வி கேட்கணும்னு வெயிட் பண்ணியிருந்தாரு, அவரை பேச சொல்லாமா? Mr. Karpaya, do you want to speak? ஓகே சார். அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் கருப்பையா பேசுறேன். நான் வந்து கேட்கக்கூடிய கேள்வி, புலம்பெயர்ந்த ஈழத்தமிழர்களை பத்தி நான் ஆய்வு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது நான் திருநெல்வேலி மாவட்டத்துல ஒரு 8 முகாம்களுக்கு போயிருக்கிறேன். அந்த 8 முகாம் பார்த்தினா நம்ம இப்போ சொல்றாங்க சமூக இடைவெளியோட நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னு. ஆனா வந்து அங்க சமூக இடைவெளிக்கான இதுகளை இல்லை. ஆனா அவங்க வந்து இப்போதைய காலகட்டத்துல கொரோனாவில் இப்போ கங்கை கொண்டான இருக்கட்டும், கோபால் சமுத்திர முகாம், அப்புறம் வந்து பெருமாள்புரம், அனைத்துலையுமே வந்து கொரோனாவில் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கிறாங்க. ஆனா அவங்கள தனிமைப்படுத்துறதுக்கு இடம் இல்லை. எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி அவங்கவுங்க வீட்டில தான் இருக்கிறாங்க. ஆனா அவங்க அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காக வெளியே வரும்பொழுது மற்றவங்களுக்கு கொரோனா பரவக்கூடிய சூழ்நிலை இருந்தாலும் அத்தியாவசிய தேவைகளாக வந்து தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு. இதுக்கு நம்ம என்ன வழிமுறையில கையாளணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய. ஸோ சார், வணக்கம் சார். இது நல்ல கேள்வி. இதுல என்ன பார்க்கணும்னா, நீங்க அவங்களால பண்ண முடியாது என்னன்னு பாக்குறதோட பக்கத்துல இருக்கவங்க என்ன பண்ண முடியும். முகாம்ல இருக்கிறவங்க வந்து கூட நண்பர்கள், பக்கத்துல அருகாமையில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஸோ முடிஞ்ச அத்தியாவசிய பொருட்கள் கூட அவங்க போகாம இருக்கிறது பெட்டர். அதுதான் முக்கியமான விஷயம். அவங்க பக்கத்துல இருக்கிறவங்க ஸோ ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணணும். அங்க டாக்டர் அமுதா முதல்ல சொன்ன மாதிரி இங்க யூகேல இருக்கு, இங்கிலாந்துல வந்து ஒரு தெருவில் இருக்கிறவங்களுக்கு 2-3 யங்ஸ்டர்ஸ் தான் போய் எல்லா சாமான் வாங்கிட்டு வந்து எல்லார் வீட்லயும் கொடுத்தாங்க. அந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிருக்குன்னு தெரிஞ்சா அவங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் வெளியில போகாம இருக்கிறது பெட்டர். பக்கத்துல இருக்கிறவங்க ஹெல்ப் பண்ணி அவங்களுக்கு வேண்டிய அத்தியாவசிய பொருளை வாங்கி கொடுக்கலாம். அப்படியே யாரும் இல்ல போய் தான் ஆகணும் அப்படின்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் மாஸ்க் போட்டுக்கோங்க. மாஸ்க் போட்டு அந்த கை அப்பப்போ வாஷ் பண்றது, அந்த சமூக இடைவெளி ஃபாலோ பண்றது வெளியில போகும்போது அதெல்லாம் பின்பற்றினாலே போதும். பட் வெளியில போகாம இருக்கிறது அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ். Dr. Sadish, we have got one more Dr. thing. Sadish? One minute. Okay. I think this is a very important question. இவங்களுக்கு ரெஃப்யூஜிஸ்க்கு மட்டும் இல்லை, நிறைய அநாத ஆசிரமம், மெனி ஆசிரமம்ஸ் ஆர் ஈவன் ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம்ஸ் எல்லாருக்குமே இது அப்ளிகபிள். I think here, this is my personal opinion, the government really has to chip in here now. ஏன்னா இவங்க வந்து கவர்மெண்ட் வந்து பயங்கர சப்போர்ட் சிஸ்டம் கொடுக்கணும். இப்போ தான் வந்து இந்த அம்மா உணவகம் அந்த உணவகம்லாம் சொல்கிறாங்களே, தட் இஸ் வேர் தே நீட் டு கம். இப்போ நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நான் இதுக்கு சொல்கிறேன். கோயம்புத்தூரில் வந்து பத்மநாபன் ஒருத்தர் வந்து he also got an award from Queen ஒரு 3 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி. நோ ஃபுட் நோ வேஸ்ட்னு கொண்டு வந்தார். அப்போ இப்போ என்ன பண்ணுறாருன்னா அவர் he is entering into all the rural villages in similar areas. ரொம்ப நெருக்கடியான இருக்கிற இடத்துல ஹெல்ப்லைன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி அவர் கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற அங்கங்கே கிராமத்துக்கு ஃபுட் சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்காரு த்ரூ த வாலண்டியர்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு வாலண்டியரிங் மெக்கானிசம் க்ரியேட் பண்ணி எதர் கவுன்சிலர்ஸ்லாம் நீங்கள் அப்பாயின்ட் பண்ணியிருக்கீங்களா, அவங்க கவுன்சிலர் தே ஹாவ் டு டூ, ஆர் நம்மளே ஏதாவது நம்மளே இந்த டைமில் தான் நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராம் மாதிரி ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி பண்ணணும். ஏன்னா ரெஃப்யூஜிஸ் ஒன்ஸ் தே ஸ்டார்டட் கோயிங் அவுட், தட்ஸ் இட். ஒரு பானை சோறுக்கு ஒரு சோது பதம் மாதிரி தான் அது. எல்லாரும் ஃபுல்லாக அஃபெக்ட் ஆகிடுவாங்க.
So it is very important that how as a community we have to chip in now. That is a very important. அதனால தான் main reason. See, இந்த டாக்டர்ஸ் நாங்களாம் எதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறோம்னா we have to chip in our help to you. அதே மாதிரி நீங்களும் மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி ஆகணும். தி செயின் ரியாக்ஷன் இட் இஸ் அ மஸ்ட் நவ். அந்த யுனைட்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம சும்மா வந்து யுனைட்டி இன் டைவர்சிட்டின்னு ஸ்கூலில் படிக்கிறதுலாம் கூட இந்த திஸ் அ டைம் வி நீட் டு கம் டுகெதர் அண்ட் சி வெதர் வாட் ஸ்மால் டிஃபரன்ஸ் வி கேன் மேக், வி ஹாவ் டு மேக். So this in our college, St. Xavier's College, Palaigutte, we got an outreach program called Student Training and Action for Neighborhood Development. It is an acronym for this outreach program is STAND. We got 25 adopted villages. From 25 adopted villages, there are representatives attending this webinar. There is a question on behalf of them. Even most of the STAND adopted villages, there is no toilet facility in their home. Affected people have to come out for their needs. How can they be safeguarded? There is a question. There are also representatives. I think some people might they may like to share their difficulties, what they experience. Mr. Karupaya, STAND adopted villagesல இருந்து வந்திருக்கவங்க எதுவும் பேச விரும்புறாங்க அப்படின்னாக்க எதுவும் பேச சொல்றீங்களா? இல்ல அவங்க பிகாஃப்ல நீங்க எதுவும் பேசுறீங்களா? ஆமா சார், இப்போ நான் பேசலாம் சார். இப்போ நம்ம வந்து இந்த கிராமத்துல இப்போ ஒரு 7 கிராமத்துல இருந்து நம்மளோட இணைந்து இருக்கிறாங்க இந்த இணையத்துல நிகழ்வுல. இப்போ அந்த கிராமங்கள்ல ஒவ்வொன்றும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ இதுல இருந்து மாவடி கிராமம்னு ஒண்ணு இருக்கு. அந்த மாவடி கிராமத்துல வீடு எல்லாமே 3 தெருக்களை கொண்டு இருக்கும் அந்த கிராமம். அந்த கிராமத்துல பார்த்தோன்னா இடைவெளி அப்படிங்கிறது வந்து ரோடு நம்ம அந்த நடைபாதை மட்டும்தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி கிராமத்தில் உள்ளவங்க தினசரி தொழில் செய்யக்கூடியவங்கள தான் இருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி நம்ம கீழே ஓமநல்லூர் அப்படின்ற ஒரு கிராமத்துல 48 குடும்பங்கள் இருக்கு. 48 குடும்பங்களும் 3 தெருல இருக்கிறாங்க. அந்த 3 தெருலுமே வந்து அவங்களுமே அன்றாட தினக்கூலிகளாக தான் பண்ணி இருக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி சூழல் தான் இருக்கிற நம்ம 25 கிராமங்கள்ல பார்க்கும் பொழுது மொரலஸ் இந்த மாதிரி சூழல்ல தான் தினக்கூலி சம்பந்தமான இது நடக்கும். அது மாதிரி நோய் தொற்று நம்ம மருத்துவ சிகிச்சைக்காக அவங்க வந்து ஒரு குறைந்தது ஒரு 5 கிலோமீட்டர் 6 கிலோமீட்டர் தாண்டி தான் வர வேண்டிய சூழல்ல இருக்கக்கூடிய கிராமங்களா தான் இருக்கு சார். இந்த நிலையில தான் அவங்க வந்து இப்போ கவர்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய அந்த கொரோனா சிகிச்சையா இருக்கட்டும், மற்ற தேவைகளா இருக்கட்டும், இதை வந்து அவங்களா தேடி போயிட்டு பெறக்கூடிய சாத்தியக்கூறு அவங்க ஏன்னா அவ்வளவுக்கு விழிப்புணர்வு இல்லாம தான் இருக்கிறாங்க. இந்த சூழல்ல நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு உதவிகள் பண்ற லெவல்ல இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் சார். என்ன உதவிகள் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க இப்போ? ஆக்சுவலா இப்போ வந்து இட்ஸ் அ டைம்லி கொஸ்டின் நீங்க கேட்குறீங்க. என்னால் சிலது பண்ண முடியும். நீங்க என்ன மாதிரி உதவின்னு சொன்னீங்கன்னா we will see what we can do. இப்போ அவங்களுக்கு வந்து அன்றாட தேவைகளுக்கான உணவுப் பொருட்கள் அந்த மாதிரி, ஏன்னா இப்போ வேலைக்கு போக லாக்டவுன் இருக்கனால வேலைக்கு போக முடியாத சூழல் தான் இருக்கிறாங்க. இப்போ அதனால அன்றாட உணவுகளுக்கு இப்போ நெல் அறுவடை பண்ணி இருக்கிறாங்கன்னா அவங்க வந்து கொஞ்சம் இருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் மளிகை சாமான்கள் மற்ற இதுக்குமே வந்து அவங்களுக்கு இருக்காது. நீங்க சொன்னீங்க இந்த அடிப்படை நம்ம வந்து கொரோனா வருது அப்படின்னா தற்காத்துக்கு நம்ம டேப்லெட் அந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம ஸ்பான்சர் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த விழிப்புணர்வு சொல்லி அதை கொடுத்தோன்னா அவங்க அதுக்கு முன்னாடியே அதை தயார் பண்ண நிலையில இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி உதவிகள். Shall I just come in? நாங்க வந்து KMC கீழ்பாக் மெடிக்கல் காலேஜ்ல இருந்து we have adopted 100 villages throughout Tamil Nadu. ஒரு 100 வில்லேஜ் வந்து அடாப்ட் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து இட்ஸ் லேர்னிங் ப்ராசஸ். நாங்களும் கத்துக்கிறோம் போக போக. ஏன்னா நாங்களும் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் கிடையாது. இதுல ஒவ்வொரு வில்லேஜுக்கும் ஒரு வாலண்டியர் அப்பாயிண்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து நாங்க என்ன பண்ணிருக்கோம்னா 2 தெர்மோமீட்டர், பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர், அப்புறம் கொஞ்சம் மாஸ்க், கொஞ்சம் ஸ்டெரிலைசிங் மெஷின், லிக்விட் இதெல்லாம் கொடுத்து அவங்களுக்கு வந்து எஜுகேஷன் எப்படி ஏர்லியா சிம்டம்ஸை எப்படி கண்டுபிடிச்சவன எப்படி ஐசோலேட் பண்றது, எப்போ வந்து அவங்க வந்து இந்த 5 கிலோமீட்டர் தள்ளி போறது அனாவசியமா போகாத, எப்போ அவங்களை கூட்டிட்டு போறது, அப்படி எல்லாம் வந்துட்டு we have been educating. So அந்த எஜுகேஷன் வந்து டெஃபினட்டா யார் வேணா பண்ணலாம், தட் இஸ் தேர். பட் மத்தபடி வந்து என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நான் என்னன்னா, நீங்க அந்த PHC கிட்ட சொன்னீங்க அப்படின்னா அவங்களே வில்லேஜுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து சிம்டம் இருந்தா
அவங்களே வந்து டெஸ்ட் பண்ணிட்டு போறாங்க, மாத்திரை கொடுக்குறாங்க, எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. ஸோ நீங்க போகணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ ஐ டோன்ட் நோ வை நீங்க அங்க 4 கிலோமீட்டர் 5 கிலோமீட்டர் தள்ளி போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னு. ஆனா டெஃபினட்டா வந்து இந்த சிம்டம், ரெட் பிளாக் சிம்டம்ஸ் இருக்கு, அது வந்து கண்டுபிடிச்சு வச்சுக்கிறது ரொம்ப உபயோகமானது. ஏன்னா அப்பதான் உங்களுக்கு தெரியும் எப்ப வந்து நீங்க அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகணும். சும்மா எல்லாரும் ஹாஸ்பிட்டல் போறது தடுக்கிறது இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். மத்தபடி எனக்கு பிராக்டிக்கலா வந்து காய்கறி மளிகை சாமான் டிஃபிகல்ட், எனக்கு அங்க என்ன ஹெல்ப் இருக்குன்னு தெரியல. பட் ஐ எம் ஷுர் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஹெல்ப்ஸ். உங்களுக்கு அந்த யார்கிட்ட கேட்கறதுன்னு தெரியலையான்னு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா that's what we are getting messages, is lots of help available. Dr. Sadish, Reverend Dr. Henry Jerome is our rector. He is the head of the 3 institutions the Society of Jesus runs in Palangutai. He is here. In fact, in the first wave, we visited all standard adopted villages. He has seen the sufferings of people, and he undertook, the St. Saviour's community undertook some welfare measures also. Now, I would like to invite him to share his observations and experiences and how we have to handle the second wave and so on. Over to Reverend Dr. Henry Jerome, our rector. Good evening, doctors. Good evening, professors. Dr. Durusamy, principal. Good evening, all of you. I was just doing gardening, and this is the first time I was multitasking. I was listening to all your sharing and doing some gardening here. So thank you very much. All very relevant questions. You know, நிறைய questions மனசுக்குள்ள இருக்கு, கேட்கணும்னு சான்ஸ் இந்த சமயத்துல உருவாக்குனது வந்து ரொம்ப நல்லா பாக்குறேன் நான். அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது, டெய்லி வி ஹியர் ஆல் சேட் நியூஸ். ஈவன் நவ் ஜஸ்ட் பிஃபோர் கம்மிங் ஹியர், எங்க பக்கத்து கான்வென்ட்ல ஒரு சிஸ்டர், ஒரு 72 years சிஸ்டர் ஒருத்தங்க இறந்து போயிருக்காங்க. ஸோ இட்ஸ் டெய்லி வி ஆர் லிசனிங் டு சம் சேட் ஸ்டோரிஸ். அதெல்லாம் அதனால ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வி ஆர் கீப்பிங் இன் அவர் மைண்ட். ஐ ஆம் வெரி ஹாப்பி தட் டாக்டர்ஸ் with the expert ideas that you have given us, some good ideas. நாங்க எங்களுக்குள்ள என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம்னா, இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வேவ்ல வந்து we were able to go to the villages. அங்கங்க போய் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணோம். About 1000 families we touched. Besides the people here working in our place, in our campus, our co-workers, but we others we touched 1000 places, particularly these refugees and transgenders. Group communities there, transgender community, and then villages, our stand villages. All these people were very happy. That was a very good, solid, timely, support we gave them. This time we are finding how we can help others. I just wrote to all people in the campus that we should do something now, because this is a time people need our support, our help. So many are contacting me. Many say that we will go to people again and all. I'm sure that we will plan, and then we'll get back to you in case of meeting the people. 25 villages and plus the refugees and transgender other groups. Certainly we are very happy that you came to give us a very solid explanation on several questions that we had. Thank you very much, doctors. Thank you very much. Thank you. Thank you. There is a question: if a person takes a remdesivir, then after how many days he or she should have vaccine? Dr. Ramada? I think if they take remdesivir, then I'm guessing அவங்களுக்கு வந்து கோவிட் இன்ஃபெக்ஷன் வந்திருக்குன்னு. ஸோ கோவிட் இன்ஃபெக்ஷன் வந்த பிறகு the current recommendation இந்தியன் கவர்மெண்ட்ல is for 12 weeks after. இங்கெல்லாம் 1 மாசம் கழிச்சு கொடுத்தாங்க. பட் இப்ப இருக்க ஸ்டடீஸ் படி 12 weeks கழிச்சு வேக்சின் எடுத்துக்கலாம், கோவிட் இன்ஃபெக்ஷன் வந்திருந்துச்சுன்னா. Excuse me, doctor. Shall I have a question, sir? Yeah, sure. First of all, thanks a million, doctors. Thanks a lot, Satish, for your valuable time spending with us. First question is,
அமுதா மேடம் நீங்க சொன்னீங்க நம்ம பாராசிட்டமாலை இனிஷியலி நம்ம எடுத்துக்கலாம் சிம்டம்ஸ் வந்துச்சுன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்ப எங்க வீட்ல ஐ எம் அட்டெண்டிங் மை மதர் அண்ட் டாட்டர். சிம்டம்ஸ் ஸ்னீசிங்ல ஆரம்பிச்சு காஃப் லைட்டா அம்மாவுக்கு வந்து என்னோட டாட்டர் ஷீ டெவலப்ட் ஃபீவர் அண்ட் உடனே லூஸ் மோஷன் அந்த மாதிரி ஆயிடுது. ஸோ இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம வந்து பாராசிட்டமாலோட நிக்கலாமா? இல்ல இந்த ஒன்ஸ் இப்ப ஒரு ரன்னியா போகுது, டயரியா மாதிரி இருக்கு, நாசியா இருக்குன்னா உடனே டாக்டர்கிட்ட போயிடணுமா? இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம என்ன பண்ணணும்? No, once paracetamol நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா it takes about 3.5 hours to get the paracetamol from the stomach to your small intestine, சிறுகுடலுக்கு. அதுல இருந்து பெருகுடல் போறதுக்கு இன்னும் நிறைய ஆகும். So உங்களுக்கு amount of paracetamol வந்து அப்சார்ப் பண்றது is going to be there unless you are vomiting. வாமிட் பண்ணி அந்த பாராசிட்டமால் வெளியில வந்துருச்சு அப்படின்னா அது எஃபெக்ட் இருக்காது. ஆனா நீங்க சாப்பிட்டுட்டு நீங்க டயரியா ஆகுது அப்படின்னா அதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம். டயரியா வந்து இட்ஸ் as ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாரு இதை பத்தி. டயரியா இஸ் ஆல்சோ காமன் சிம்டம் ஆஃப் கொரோனா வைரஸ் தான். பயப்படுறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது. இட் வில் செல்ஃப் லிமிட்டிங், செட்டில் ஆயிடும். டயரியா இருக்கும் போது நிறைய தண்ணி குடிங்க அண்ட் கீப் த வாட்டர் டவுன். தட்ஸ் ஆல் யூ நீட் டு டூ. பாராசிட்டமால் எடுத்துக்கலாம். பேராசிட்டமலோட அசித்ரோமைசின் இதெல்லாம் தேவையில்லைன்னு சொல்றீங்களா டாக்டர்? டெஃபினட்டா தேவையில்லை. ஃபர்ஸ்ட் வாரம் the statistics படி India spends a lot of money on unnecessary medication for mild corona disease. தேவையில்லாத நம்ம நிறைய மாத்திரை எடுத்துக்கிறோம். சில மாத்திரைங்க வந்து பரவாயில்ல, ஒரு ஜிங்கோ இல்ல விட்டமின் சியோ டியோ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா தப்பு கிடையாது. But other medications have got side effects and you shouldn't take it unnecessarily. Doctor, one more question regarding the village people. I was on and off in the meeting. I'm not sure whether somebody has raised this question. Village people க்கு வந்து இப்போ ஒரு தட்டுப்பாடு, உணவு தட்டுப்பாடுங்கிறது இருக்கு. பேசிக்கா எதெல்லாம் சாப்பிட்டு எப்படி எல்லாம் சாப்பிட்டு நம்ம வந்து ஹெல்த்தை மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும்? இல்ல ஒருவேளை கொரோனா இன்ஃபெக்ட் ஆயிட்டா கூட, ஏன்னா சில பேர் வந்து சிக் ஆயிட்டாங்கன்னா they don't take food, கஞ்சி மட்டும் குடிச்சுக்கிறாங்க, அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க. அதுலயே வேற ரொம்ப வீக் ஆயிடுறாங்க. இப்ப வந்து minimum money what they can take as a food for keeping them healthy, fit to fight against the virus. இதுக்குன்னு ஸ்பெஷல் டயட் ஒன்றும் தேவை கிடையாது. என்ன சாப்பிட்டு இருக்கீங்களோ அதே சாப்பிட்டா பரவாயில்ல. ஈவன் வித்வுட் ஈட்டிங் ஃபார் 7 days your body has got the nutrition to go, vitamins, minerals எல்லாம். இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து கம்மியான விலையில வந்து நீங்க நல்ல இதா சாப்பிடணும்னா நம்மளுடைய பிரைமரி சாப்பாடு வந்து சாப்பாடு தான். மோஸ்ட் ஆஃப் them will have rice based தான். ரைஸ் இருக்கும் வீட்டுல. புரோட்டீன் வேணும் அப்படின்னா வேர்க்கடலை நம்ம ஊர்ல வந்து it's very cheap and it's proteinous. You don't have to go and buy meat or meat related products. Protein, a handful of peanuts will give you enough protein for a day. And fresh vegetables எதிர்தாலும் சாப்பிடலாம், ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. ஸ்பெஷலா இதுக்கு ஒன்றும் you don't have to worry too much about special diet. கோவிட் வந்து ஒரு 2-3 weeks தான் இருக்க போகுது. அதுல வந்து just eat what you want, but eat regularly. Especially a lot of people are diabetic. My own parents, I had to keep pushing them to eat when they had COVID because நம்ம ஊர்ல எல்டர்லி பீப்புளுக்கு அந்த டெண்டன்சி இருக்கு. ஐயோ எனக்கு உடம்பு சரியில்லைமா, என்னை விட்டுரு, நான் போய் ஒரு இடத்துல படுத்துக்கிறேன் அப்படின்வாங்க. படுத்துட்டு 2-3 days they won't eat anything. So மத்தவங்க வந்து either phone வழியாவோ இல்லைன்னா கூட இருந்தீங்கன்னா you have to keep telling them to eat, drink something. கஞ்சி கூட நம்ம ஊர்ல கஞ்சி குடிக்கிறாங்க, கூழ் குடிக்கிறாங்க. That and all is proteinous தான். It's a very good source of energy. So you don't have to have any special diet. Don't spend money on special diets. But keep hydrated. Keep hydrated. நிறைய தண்ணி குடிங்க, மொபிலைஸ் பண்ணிட்டு இருங்க. தண்ணி குடிச்சிட்டேன். And I have a question. இன்னொரு கொஸ்டின் வந்திருக்கு. People have tested COVID negative, but they do not have a sense of smell or taste. So go on. So there are various possibilities. It's very இப்ப பேண்டமிக்ல வந்து இப்ப பெங்களூர், மகாராஷ்டிரா எடுத்தீங்கன்னா every other person tested positive came back positive. So the prevalence is 55% in Bangalore, in Karnataka, some parts of Karnataka. So Tamil Nadu la வந்து இப்ப ரீசெண்டா ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆனதுல நம்ம prevalence ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு. So the chances are that person did have COVID. And the reason it came negative could be very simple. And the way the test was done, எப்படி பண்ணாங்க டெஸ்ட், அந்த மூக்குல ஸ்வாப் எடுக்கிறது அதெல்லாம் கூட ஒழுங்கா பண்ணனா, அந்த ஸ்வாப் பண்றது பேஷண்ட்டு கோஆபரேட் பண்ணும். அவங்க ஒழுங்கா காமிக்கலன்னா, அவங்க சும்மா அப்படி லேசா சூப்பர்ஃபிஷியலா பண்ணாங்கன்னா அது நெகட்டிவா வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ இப்ப இருக்கிற நிலைமையில லுக்கிங் அட் த நம்பர்ஸ்,
there is very high chance that person did have COVID. Thank you. And there is thank a you, belief. Mariata, for arranging this. இப்போ கொஸ்டின் கேட்டவங்க வந்து அவங்க தான் இந்த ஹோல் இதுவே அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. So and also their parents are getting affected by COVID with about 24 hours back. Thank you so much, baby, for organizing this. Doctors, there is a belief that there is more death rate in the second wave among the age group of 35 to 50 in Tamil Nadu. I think you answered the question. அது ஆன்சர் பண்ணிட்டாங்க சார். பண்ணிட்டாங்க. ஓகே. இன்னொரு கொஸ்டின் வந்திருக்கு. எனக்கு தனியாக அனுப்பிச்சிருக்காங்க ஒருத்தங்க. If a person takes remdesivir, then after how many days he or she should be vaccinated? Yeah, I think Dr. Charlotte Rosie, I think we covered that as well. So Satish, shall I wrap up now? Yes, please. I think is it okay, Lord Rusami? Shall we wrap up? Or two hands are there, Rajan and Nellai. But dear participants, if you have any specific question, kindly raise your hand. You can have interaction. We'll take 5 minutes or so for. We'll give 5 minutes. If you want to have interaction with the resource persons, kindly come out quick. Mr. Natarajan has his hands on, so if he wants to come anything or முன்னாடி கேட்டாரா? நடராஜன் கேட்டாரு. சார் குட் ஈவினிங் சார். ஒரு டவுட் சார். என்னோட ஃப்ரெண்டோட சிஸ்டர் வந்து ஜிஹெச்ல அட்மிட் ஆயிருக்காங்க, ஓகேவா, கோவிட்ன்ட்டு. ஸோ அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன் லெவல் 80 to 90 இருக்குது ஓட்டு வச்சதுக்கு அப்புறமும். ஸோ அவங்க எவ்வளோ நாளாக க்யூர் ஆவாங்க சார் அவங்க? ஸோ சார் அவங்களுக்கு இது எவ்வளோ நாளாக க்யூர் ஆவாங்கன்னு சொல்றதுக்கு கஷ்டம் சார். அவங்க பாடி வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவங்க என்ன வயசு அவங்களுக்கு? அவங்க ஏஜ் வந்து 45, பட் வந்து அவங்களுக்கு வந்து நோ டயபெட்டிக் பேஷண்ட் அண்ட் நோ பிபி, ப்ரெஷர் எதுவும் கிடையாது. ஆஸ்மா அந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா அவங்களுக்கு? இல்லை, வீசிங் எதுவும் இல்லை சார். வீசிங் எதுவுமே இல்லை. பட் வந்து 2 days ஒன்ஸ் வந்து ஹெப்பரின் போடுறாங்க டாக்டர்ஸ். அவங்களுக்கு ஹெப்பரின் இன்ஜெக்ஷன் போடுறாங்க. அண்ட் ஆல்சோ டெக்கட்ரான் போட்டிருக்காங்க அவங்களுக்கு. ஜஸ்ட் ஓட்டு வச்சிருந்தாங்க, மாஸ்க் வச்சிருந்தாங்கன்னா 93 கார்டு சார். மாஸ்க் எடுத்துட்டாங்கன்னா ஸ்லோ ஆயிடுது, 80 to 85 அந்த மாதிரி இருக்கு அவங்களுக்கு. அவங்க எப்படி ஃபீல் பண்றாங்க? மற்றபடி பஸ் அவங்க ஜஸ்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, எங்களுக்கு கொஞ்சம் மாஸ்க் எடுத்துட்டா கொஞ்சம் சஃபிகேஷனா இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க. அவங்க கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க. எவ்வளவு நாளா ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்காங்க? ஐ திங்க் 14 days சார். 14 days ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிறாங்க அவங்க. இப்போ வந்து பலூன் மாஸ்க் வச்சிருக்காங்க. பலூன் மாஸ்க் அவங்க இது பண்றாங்க. ஜஸ்ட் எதுவும் ப்ராப்ளம் இருக்குமா அவங்களுக்கு? கொஞ்சம் பயப்படுறாங்க அவங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ். ஸோ சார் அவங்களுக்கு பட் ஸ்வாப் டெஸ்ட் நெகட்டிவ் சார். ஸ்வாப் டெஸ்ட் நெகட்டிவ். பட் சிடி ஸ்கேன்ல வந்து கொராட்ஸ் 5 நிமோனியா கோவிட் வைரல் விட்டல் நிமோனியா அண்ட் கொராட்ஸ் 5 கோவிட்ங்கிற மாதிரி வந்திருக்கு சார். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த சிடி ஸ்கேன் ஸ்கோருக்கும் கோவிட் சிவியரிட்டிக்கும் சம்பந்தமே இல்லை சார். ஓகே. ஸோ நம்ம ஊர்ல வந்து சிடி ரொம்ப யூஸ் பண்றோம். பட் உலகளாவிய ஸ்டடீஸ்ல வந்து அந்த சிடி ஸ்கேனை வச்சு ஒருத்தர் எவ்வளவு நல்லா இருக்காங்க இல்ல நல்லா மோசமா இருக்காங்கன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ சிடி ஸ்கேனை நீங்க கணக்குல எடுத்துக்காதீங்க. இன்ஃபெக்ஷன் வந்து இப்போ ஏற்கனவே அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா முக்காவாசி கரெக்ட் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல. கரெக்ட் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி 14 நாள் ஆயிடுச்சுன்னா the chances are அவங்க வந்து முழுமையா ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப ஹை சான்சஸ் இருக்கு. ஓகே, ஃபைன் சார், ஃபைன், குட். ஓகே, அவங்கள வந்து தைரியமா இருக்க சொல்லுங்க, பாசிட்டிவா இருக்க சொல்லுங்க. அந்த மூச்சு வாங்குறது இம்ப்ரூவ் ஆகுறதுலாம் வந்து பல வாரம் ஆகலாம் அது ஆறதுக்கு. ஓகே, ஃபைன், ஃபைன், ஃபைன். பட் இந்த கிரிட்டிக்கல் பீரியட்னு சொல்றது வந்து 1 வாரம் 10 நாள் 12 நாள் அந்த டைம் தான் கிரிட்டிக்கல். அது தாண்டிட்டாங்கன்னா முக்காவாசி பேர் வந்து முழுமையா குணமடைவாங்க. சில பேர் வந்து 4 வாரத்துல குணமடைவாங்க, சில பேர் அதுக்கு மேலேயும் ஆகலாம். ஸோ அவங்க மெயின் திங் வந்து அவங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்காங்க, ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கிறாங்க, ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ இந்த இதெல்லாம் பார்க்கும்போது வெரி ஹை சான்ஸ் அவங்க வந்து முழுமையா குணமடைவாங்க. பாசிட்டிவா இருக்க சொல்லுங்க. ஓகே சார், தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் a lot sir, thanks a lot. Venkat, can you please add emphasis on the CT scan because the question வந்து நிறைய பேர் particularly கேக்குறாங்க because they are spending quite a lot of money on CT scan. இது வந்து CT scan வந்து நிஜமாவே எசென்ஷியலா கொரோனா டிடெக்ஷனுக்கு இல்ல எது வாட் ஆர் தி பேசிக் டெஸ்ட்
is for corona, because நிறைய பேர் இந்த எக்ஸ்ரே கூட எடுக்கிறாங்க. எக்ஸ்ரே Samudha was telling that blood test வச்சு corona அப்படின்றாங்க. Can you please tell what is the exact test required for corona? What are all definitely not required? So start with CT scan. CT scan வந்து அவசியம் கிடையாது. சிடி ஸ்கேன்ல வந்து ஸ்கோர் சொல்றாங்க, சிவியர் ஸ்கோர், மாடரேட் ஸ்கோர், மைல்ட் ஸ்கோர்னு. ஸோ சில பேர் மைல்டா இருக்கிறவங்களுக்கு உடம்பு மோசமா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ரொம்ப மோசமான சிடி ஸ்கோர் இருக்கிறவங்க வந்து ஒண்ணுமே சிம்டம் இல்லாம இருக்காங்க. ஸோ சயின்ஸ் ஸ்டடீஸ்ல படி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சிடி ஸ்கேன் அவசியம் கிடையாது. இப்போ சில பேர் நினைக்கலாம், எனக்கு காசு இருக்கு, சிடி ஸ்கேன் பண்ற காசு எனக்கு ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை, நான் போய் பண்ணிக்கிறேனே, அதுல என்ன தப்புன்னா தப்பு இருக்கு. ஏன்னா இப்ப சிடி ஸ்கேன் போறீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து அங்க வந்து கூட்டம் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அண்ட் அங்க வந்து எவ்வளவு கிளீன் பண்றாங்க பிட்வீன் த ஸ்கேன்ஸ் அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது, அங்க ஏர் எப்படி கிளீனா இருக்குன்னு தெரியாது. ஸோ நல்லா இருக்கிற நீங்க வந்து அங்க சிடி ஸ்கேன் இல்ல எக்ஸ்ரே தேவையில்லாம அவசியம் இல்லாம போய் எடுக்க போயிட்டு அங்க இருந்து இன்னும் வைரஸ் ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு பாதிப்பு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ சிடி ஸ்கேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அது தவிர சிடி ஸ்கேன் வந்து ரேடியேஷன். அந்த ரேடியேஷன்னால அவசியம் இல்லாம ஒரு ரேடியேஷன் நீங்க எக்ஸ்போஸ் ஆனீங்கன்னா அதனால பிற்காலத்துல பின் விளைவுகள் வரலாம். ஸோ நீங்க வந்து எனக்கு காசு இருக்கு, பரவாயில்ல, 5000 10,000 அதுல ஸ்பெண்ட் பண்றது எனக்கு பெரிய விஷயம் இல்லை, அதனால நான் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையே அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க. கண்டிப்பா அதனால சில பிரச்சனை இருக்கு. அவசியம் இல்லாம பண்ணாதீங்க எந்த டெஸ்ட்டும், பிளட் டெஸ்டா இருக்கட்டும், ஸ்கேன் எதுவா இருந்தாலும் இருக்கட்டும். ஸோ டாக்டர் அமுதா சொன்ன மாதிரி முதல்ல மெஜாரிட்டி ஆஃப் பீப்புள் மைல்ட் டிசீஸ் தான் இருக்காங்க. மைல்ட் டிசீஸ் வீட்டுல ரொம்ப சிம்டம் கம்மியா இருக்குன்னா அவங்க பிளட் டெஸ்ட் கூட பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ தேவையில்லாம போய் கூட்டமா இருக்கிற இடத்துக்கு போயிட்டு இங்க எவிடன்ஸ் என்ன காமிக்குதுன்னா வைரல் லோடு, அதாவது நிறைய வைரஸ் எக்ஸ்போஸ் ஆனீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ஜாஸ்தி ஆகிறதுக்கு கடுமையா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ நீங்க வந்து இந்த மாதிரி பிளட் டெஸ்ட் அந்த மாதிரி சென்டர்ஸ் போகும்போது கூட்டம் எல்லாம் நிறைய இருந்ததுன்னா மைல்டு வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தவங்க கூட அங்க போய் ஜாஸ்தி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ தயவுசெய்து தேவையில்லாம எந்த டெஸ்ட்டும் பண்ணாதீங்க. முதல்ல சொன்ன மாதிரி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இப்ப வந்து ரொம்ப நல்லா சீரா பண்றாங்க நிறைய இது. ஸோ அங்க லோக்கல்ல இருக்கிற நம்பர்ஸ்க்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க. அவங்க வந்து உங்க சிம்டம்ஸ் கேட்டு என்னென்ன பண்ணணும்னு அட்வைஸ் பண்றாங்களோ அவங்களே அதுக்கு கைடன்ஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு ஏத்த மாதிரி பண்ணுங்க. அண்ட் அவங்க ஃபாலோ அப்பும் பண்றாங்க உங்களை. ஸோ அதை மட்டும் பண்ணுங்க. நீங்களே வந்து தேவையில்லாம போய் எதுவும் பண்ணாதீங்க. உங்களுக்கு சேச்சுரேஷன் கம்மியாகுது, 94 கம்மியாகுதுங்கிற பட்சத்துல அப்ப நீங்க கண்டிப்பா வந்து ஒரு மெடிக்கல் ஹெல்ப்பை வந்து அணுகணும். அவங்க அதுக்கு உங்களை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும்னு அவங்க அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க. நீங்களே வந்து வாட்ஸ்அப்ல பார்த்துட்டு தயவுசெய்து எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டும் ஆரம்பிக்காதீங்க. ஏன்னா வந்து எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கும் பக்க விளைவு இருக்கு. உங்க ட்ரீட்மெண்ட்னால உங்களுக்கு கெடுதல் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ நீங்க டாக்டர் அட்வைஸ் இல்லாம தயவுசெய்து எதுவும் பண்ணாதீங்க. நான் ஒன்னே ஒண்ணு ஆட் பண்ண விரும்புறேன். நீங்க எவ்வளவு அதிகமா டெஸ்ட் பண்றீங்களோ, எவ்வளவு ஸ்கேன் பண்றீங்களோ, நம்ம வந்து ஒரு பேஷண்டோடைய கண் பார்வையில இருந்து பாக்குறோம். நீங்க அந்த டாக்டர் செவிலிமார்களோட கண் பார்வையில இருந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒவ்வொரு தடவை ஹாஸ்பிட்டல் போகும்போது அவங்களுக்கும் எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்போஷர் இருக்கு. உங்க லேப் சாம்பிள் எடுக்கிறவங்கல இருந்து, அனலைஸ் பண்றவங்கல இருந்து, சிடி ஸ்கேன் மெஷின்ல வேலை செய்யறவங்கல இருந்து எல்லாருக்குமே எக்ஸ்போஷர். ஒரு நாளைக்கு ஒருத்தர் வந்து 2 சிடி தான் அவங்களுக்கு ஆக்சுவலா பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு பதில் 200 சிடி பண்றாரு. சோ அவர் 200 கொரோனா வைரஸ் பேஷண்ட்டை வந்து அவருக்கு வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகுது. நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்தியால செகண்ட் வேவ்ல சொல்றாங்க 250 டாக்டர்ஸ் எவ்வளவு செவிலிமாருங்க இறந்து போயிருக்காங்கன்னு தெரியல. சோ as a community I think we should be responsible. தேவையில்லாத நம்ம வந்து மத்தவங்களுக்கு வந்து அந்த எக்ஸ்போஷரையும் கொடுக்க கூடாது. Right. I think with this, is it okay? We'll close this webinar process. It's time to thank these great people. Sorry, Venkat wants to say something. ஒரே ஒரு இது சார், இந்த வெபினார்ல வந்து the take home message we want to convey is please everyone get vaccinated. எவ்வளோ வேக்சினேஷன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சதுன்னா வேக்சினேட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த உலகில நிறைய நாடுகள் கோவிட்ல இருந்து வெளியில வந்திருக்கு. அந்த வெளியில வந்தது காரணமே வேக்சினேஷன் தான். அந்த வேக்சினேஷன் முடிகிற வரைக்கும் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணுங்க. பக்கத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு யார் யாருக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ கம்யூனிட்டிக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. சின்ன சின்ன இது சாப்பாடு கொடுக்கறதோ இல்லை சாப்பாடு வாங்கி கொடுக்கறதோ இல்லை பொருள் வாங்கி கொடுக்கறதோ, அந்த மாதிரி வயசானவங்க பக்கத்துல இருக்கிற நெய்பர்ஹுட்ல இருக்கிற வயசானவங்களை பார்த்துக்கோங்க. And this is one disease where communal responsibility is paramount.
ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வுங்கிற இதுக்கு இதோட ஒரு உதாரணம் கிடையாது. ஸோ எல்லாருக்கும் பொறுப்பு இருக்கு. நீங்க வேக்சினேஷன் எடுக்கிறதுனால உங்க உடம்பு மட்டும் பாத்துக்கல, உங்க பக்கத்துல வீட்டுல இருக்கிற பாட்டியும் உங்களால பிழைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால அதே மாதிரி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட பாட்டி நீங்க வந்து வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க இல்ல ஃப்ரெண்டோட தெரிஞ்சவங்க அவங்க மாதிரி யாருக்காவது பாதிப்பு இல்லாம இருக்கிறதுக்கு நீங்க வேக்சினேட் எடுக்கிறது முக்கியம். ஸோ சோஷியல் இட்ஸ் எவ்ரிஒன்ஸ் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு கெட் வேக்சினேட்டட். இந்த மெசேஜை வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்க. வேக்சினேஷன் இஸ் வெரி 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 சேஃப். வாட்ஸ்அப்ல வேக்சினேஷன் பத்தி வர தவறான நியூஸை தயவு செய்து நீங்க நம்பாதீங்க, ஃபார்வர்டும் பண்ணாதீங்க. அண்ட் ஏதாவது மெசேஜ் பார்த்தீங்கன்னா அது உண்மை இல்லைன்னு நீங்களே அதை இது பண்ணி அந்த செயினை அங்கேயே ஸ்டாப் பண்ணுங்க, மற்றவங்களுக்கு போகாம பார்த்துக்கோங்க. So the social responsibility is what I want everyone to keep a take-home message and spread the awareness, please. Thank you. Principal, do you want to give final remarks? Thank you very much, doctors, for all the wonderful input you have given. Definitely, we thank you. We are very grateful to you for your sharing at a very, very appropriate and relevant time. I'm sure all our professors, all the students, all the participants have benefited a lot. Please take care of your health. We need you. We need you. Please take care of your health, definitely. And may God bless all of us. Thank you. Thank you, sir. As a local convener, I will take a minute to thank all the great people who have made this webinar a great success. First and foremost, I would like to thank the management comprising of Reverend Dr. M. V. Jerome, Rector, Reverend Dr. Alphonse Manikam, Secretary, Reverend Dr. Maridas, Principal, for being with us and sharing their time in conducting this program. Next, I would like to thank Professor Sadish, the convener of this program, overseas convener, for talking to these great people, Dr. Ramuda, Dr. Vengat, and Dr. Vijayender, and for making them participate in this webinar and sharing their valuable views. Definitely, Dr. Vengat, Dr. Ramuda, and Dr. Vijayender, we will share what all you have shared with us with other people. That is more important, though we have only there is minimum attendance. Definitely we will share what all we have heard from you with our students, fellow students, and with other people. So it will be definitely helpful to the society. So we thank profusely for spending your time with us and sharing valuable points how to conduct ourselves in this second wave of COVID situation. I would like to thank Dr. Baby Mariatra for doing groundwork for conducting this program. I would like to thank Reverend Sister Lucia, Principal of St. Mary's College, and Reverend Sister Regino, Vice Principal of St. Mary's College, Tuticorin, for providing us their Zoom portal for conducting this program. I thank all of you. Thank you, all the professors. I thank for participating, all the students and the representatives from. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Can you Thank just you. give a good hand for as a thanking message to the doctors? If you can, clap your hands. Thank you so much, sir. Thank you, doctors. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir.